A kú ojúmọ́ ní ilẹ̀ Okun. Ẹgbẹ́ Industrialization náà kó gbogbo ènìyàn láti wá pàdé bàbá wa Chief Dr. Sunday Igboho káàbọ̀ sí ilẹ̀ Okun ní ọjọ́ kẹrìndínlógún àti ọjọ́ kẹrìndínlógún oṣù kẹrin ọdún tí a wà nínú rẹ̀ yìí. Àwọn olùgbàlejò gbogbo lọ́pàá nílẹ̀ Okun lábẹ́ alákòóso ọba owó níní ìtọ́lékè owó yọ̀mádé wà ní ọba àrò of Kaba àti alága gbogbo lọ́pàá nílẹ̀ Okun. Ẹ jẹ́ kí atúyàyà tí tó láti wá pàdé Dr. Sunday Igboho tí ẹgbẹ́ mẹ́tò jẹ́ ìsọ́nù nípa ayétò ìyàwó yìí títí jẹ́ ìyàrá wá sí ìlú Kaba gbogbo ilẹ̀ gbogbo pátápátá títí dé ọ̀wọ́rọ̀ gbogbo wa ní ká jáde láti wá pàdé àlejò pàtàkì yìí. A tún fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu fún ètò ààbò tí ó gbé fún bàbá wa Igboho òòṣà oríire o ní ilẹ̀ Okun nígbà òde ìfẹ́lógún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ní olùkéde. Olùdùwà ó jẹ́ wọ́n ṣe pàtàkì ńlá. A kú ojúmọ́ ní ilẹ̀ Okun. Ẹgbẹ́ Industrialization náà kó gbogbo ènìyàn láti wá pàdé bàbá wa Chief Dr. Sunday Igboho káàbọ̀ sí ilẹ̀ Okun ní ọjọ́ kẹrìndínlógún àti ọjọ́ kẹrìndínlógún oṣù kẹrin ọdún tí a wà nínú rẹ̀ yìí. Àwọn olùgbàlejò gbogbo lọ́pàá nílẹ̀ Okun lábẹ́ alákòóso ọba owó níní ìtọ́lékè owó yọ̀mádé wà ní ọba àrò of Kaba àti alága gbogbo lọ́pàá nílẹ̀ Okun. Ẹ jẹ́ kí atúyàyà tí tó láti wá pàdé tí Dr. Sunday Igboho láti ẹgbẹ́ mẹ́tò jẹ́ ìsọ́nù nípa ayétò ìyàwó yìí títí jẹ́ ìyàrá wá sí ìlú Kaba gbogbo ilẹ̀ gbogbo pátápátá títí dé ọ̀wọ́rọ̀ gbogbo wa ní ká jáde láti wá pàdé àlejò pàtàkì yìí. A tún fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu fún ètò ààbò tí ó gbé fún bàbá wa Igboho òòṣà oríire ní ilẹ̀ Okun nígbà òde ìfẹ́lógún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ní olùkéde. Olùdùwà ó jẹ́ wọ́n ṣe pàtàkì ńlá. A kú ojúmọ́ ní ilẹ̀ Okun. Ẹgbẹ́ Industrialization náà kó gbogbo ènìyàn láti wá pàdé bàbá wa Chief Dr. Sunday Igboho káàbọ̀ sí ilẹ̀ Okun ní ọjọ́ kẹrìndínlógún àti ọjọ́ kẹrìndínlógún oṣù kẹrin ọdún tí a wà nínú rẹ̀ yìí. Àwọn olùgbàlejò gbogbo lọ́pàá nílẹ̀ Okun lábẹ́ alákòóso owó níní ìtọ́lékè owó yọ̀mádé wà ní ọba àrò of Kaba àti alága gbogbo lọ́pàá nílẹ̀ Okun. Ẹ jẹ́ kí atúyàyà tí tó láti wá pàdé tí Dr. Sunday Igboho láti ẹgbẹ́ mẹ́tò jẹ́ ìsọ́nù nípa ayétò ìyàwó yìí títí jẹ́ ìyàrá wá sí ìlú Kaba gbogbo ilẹ̀ gbogbo pátápátá títí dé ọ̀wọ́rọ̀ gbogbo wa ní ká jáde láti wá pàdé àlejò pàtàkì yìí. A tún fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu fún ètò ààbò tí ó gbé fún bàbá wa Igboho òòṣà oríire ní ilẹ̀ Okun nígbà òde ẹgbẹ́ ìfẹ́lógún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ní olùkéde. Olùdùwà ó jẹ́ wọ́n ṣe pàtàkì ńlá. A kú ojúmọ́ ní ilẹ̀ Okun. Ẹgbẹ́ Industrialization náà kó gbogbo ènìyàn láti wá pàdé bàbá wa Chief Dr. Sunday Igboho káàbọ̀ sí ilẹ̀ Okun ní ọjọ́ kẹrìndínlógún àti ọjọ́ kẹrìndínlógún oṣù kẹrin ọdún tí a wà nínú rẹ̀ yìí. Àwọn olùgbàlejò gbogbo lọ́pàá nílẹ̀ Okun lábẹ́ alákòóso owó níní ìtọ́lékè owó yọ̀mádé wà ní ọba àrò of Kaba àti alága gbogbo lọ́pàá nílẹ̀ Okun. Ẹ jẹ́ kí atúyàyà tí tó láti wá pàdé tí Dr. Sunday Igboho láti ẹgbẹ́ mẹ́tò jẹ́ ìsọ́nù nípa ayétò ìyàwó yìí títí jẹ́ ìyàrá wá sí ìlú Kaba gbogbo ilẹ̀ gbogbo pátápátá títí dé ọ̀wọ́rọ̀ gbogbo wa ní ká jáde láti wá pàdé àlejò pàtàkì yìí. A tún fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu fún ètò ààbò tí ó gbé fún bàbá wa Igboho òòṣà oríire
ní ilẹ̀ Okun nígbà ọdẹ ẹgbẹ́ ìfẹ́lódùn àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ni kò kéde. Èní ni ọjọ́ kọkànlá nínú oṣù kẹrin ọdún 2026. Tí Yorùbá mi bá ń lọ, ẹ má bínú sí mi. Mo máa kí gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà, mo kí gbogbo ẹ̀yin orí adé, mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí a jọ ń ṣe, torí kí láǹfààní bólú ẹ bá jókòó síbí tí màá máa bára mi sọ̀rọ̀ ni. Ọlọ́run ní jẹ́ kí n bàjẹ́ lọ́wọ́ yín. Mo kí yín látara kíkí ọba Elédùmarè. Tí ó bá wá jẹ́ pé ẹ fẹ́ ọba Elédùmarè, mo kí yín pẹ̀lú ti Jésù Kristi tí gbogbo wa jọ ń sìn, torí bẹ́ẹ̀mi ṣe máa ń sọ, èmi gbà fún Jésù, mo gbà fánábì, mo gbà fún Ifá. Ìjà ẹ̀sìn ò gbọ́dọ̀ máa ṣẹlẹ̀. A dẹ̀ lè lé ẹ̀sìn kan àti ìṣẹ̀ṣe kúrò ní orílẹ̀-èdè ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire tí ó sì ń jẹ́ Nàìjíríà lénìí. Torí Nàìjíríà ṣì ń exist. Ṣe lẹlòmíì tẹ̀ ń rò pé torí à ń fẹ́ Yorùbá nation tó ń wù wá lọ́kàn. Mo dẹ̀ dúpẹ́ pé olóyè ọmọ Adéyẹmọ àti bàbá Akíntóyè àti YSDM, ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ kí ìyá mi náà, ìyá dáadáa, ìyá lálùbáríkà, ìyá Koikimedia. Ẹ̀yin náà lẹ ní Koiki, má torí pé ìyá ẹ̀ ti lọ. Àwọn ìyá ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀, àwọn bàbá ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀, á dẹ̀ máa bẹ̀ ẹ́ yẹ̀ wò ní gbogbo ìgbà. Mo wá fi kíkí yẹn, mo fi kí gbogbo òkú ọ̀run, torí kò sẹ́ni tó máa lóhùn lókun ọ̀run. Àwa ń bẹ Ọlọ́run pé kí àwọn tó ti kú, kọ́ba Elédùmarè bá mi foríjì wọ́n látorí ìyá tèmi, torí ìyá mi ló jẹ́ kẹ́ mọ̀ mí. Ìyá mi ò fi jẹ́ káwọn ọmọ ẹ̀ kán mọ̀ yín àbí kẹ́ mọ̀ wọ́n, wá gbé wọn pamọ́, má jẹ́ kán mọ̀ pé ọmọ ẹ̀ ń lọ lóyìnbó o. Ẹ mọ gbogbo àwọn kinní tó máa ń ṣẹlẹ̀ nílé yẹn. Ẹ bá ń gbọ́wọ́ lé share button, àṣẹ ń bẹ̀rẹ̀ ètò ni. Torí bí màá bá fi kúrò Nàìjíríà, ó gbọ́dọ̀ dágbére fẹ́ni kankan pọ̀ ń lọ lóyìnbó, káwọn ayé, àwọn àjẹ́, àwọn oṣó kán má lọ ba visa ẹ̀ jẹ́. I remember 1998, nígbà tí mo gba visa, mo wá ń wonder, mo ń emphasizing tí máa bá pàdé nílùú òyìnbó. Sọ ọpẹ́lọpẹ́ ìyá yìí náà ni. In the 90s ni màmá tèmi ti sá kúrò Nàìjíríà. Kò sí pé wọ́n ń bọ̀ wá ṣeré, wọ́n wá ṣiṣẹ́ ni. Iṣẹ́ gan kò sí mọ́ nílùú òyìnbó. Èèyàn méjì mo ti bá sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. Mo kí ìyá wa tí wọ́n gbọ́ ohùn mi nígbà tí mo ní à ń lọ Kogi. À ń lọ Kogi. Ó wù mí pé kí n wà nílé, bọ̀ nígbà tí mo sì ń lé, àwọn staff yìí wà nílé. Ẹ jẹ́ n kí gbogbo ẹ̀yin yẹn wá dáadáa pé iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀ ìbí wa, kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fàlérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́ jẹ́ ká máa lépa. Ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtohun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Yorùbá nation no going back. No retreat, no surrender. One Nigeria, ó ṣì ń exist. Kò tí ì tàn. Bọ̀ àníyàn tí a wá ni pé k'Ọlọ́run má jẹ́ kó pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ, kó yé gbogbo àwọn èèyàn wa. Torí in tó bá pẹ́, á máa mú ìfàsẹ́yìn. Ìyẹn làwọn kan ṣe ń tẹ́ sọ pé yẹ́yẹ́yẹ́ gbẹnu sọ́hùn, Yorùbá nation lẹ́ ń ṣe. Olóyè tó ti lọ dé fìlà APC. Mo ní mo kí President Bola Ahmed Tinubu. Ẹ gbọ́ mi yé. Mo kí President Bola Ahmed Tinubu, ọmọlódù ọdẹ, the Jagaban, the strategist. Ẹ máa níbo mo gbà wọlé láàárọ̀ yìí. Ṣé ti mu kọ́fì àwọn táwa ń lo òyìnbó? Nígbà tí mo jí ní òru, mo ní ṣé kí n ṣe program. Mo ní àwọn tó wà Nàìjíríà máa sùn ká sọ dàárọ̀ Sunday service. Àwọn ará Amẹ́ríkà nìkan ló máa gbádùn ẹ̀. Mo kí President Bola Ahmed Tinubu. Mo kí dáadáa. Àwọn èèyàn bá mi kí President Tinubu. Àdẹ̀nà nífẹ̀ẹ́ olóyè.
bẹ́ẹ̀ bá wá nífẹ̀ẹ́ lóyè ẹ nífẹ̀ẹ́ bàbá Akíntóyè. Mo kọ́kọ́ kí bàbá wa bàbá, the father of the movement, the father that knew that Baba Awolowo will be pleased with whatever we are doing at this present time in our life. Torí àwọn ló lò pẹ̀lú Baba Awolowo, àbẹ́yìn lò pẹ̀lú Baba Awolowo. Èèyàn mélòó ló lò pẹ̀lú Baba Awolowo? Àwọn tó gbádùn Baba Awolowo gan wọ́n pọ̀ mọ́. No, àwọn tó gbádùn Baba Awolowo wọ́pọ̀, but wọ́n ṣe gbogbo ohun tó tọ́ tó yẹ. Mo wà lórí channels lánàá, no, orí TVC. Mo ní bíbá ẹni international platform yín, ṣe rí gbogbo àwọn platform tó kù, ẹ̀yin máa lọ máa gbọ́ gbogbo tó bá ń sọ lọ́tún lósì kẹ́ gbádùn ẹ̀. But ẹ bá ti ń dé bíbá ẹ̀, èmi á máa mú yín ẹ̀mí yín padà lọ sí bó ṣe ń lọ ní international àti local. Mo wá ń wo ẹ̀gbọ́n mi, torí ẹ̀gbọ́n lọ́jà sí mi, bọ́wọ̀ lè bí mi lọ́mọ. Òun ló dà pé ó wà in charge of TVC, Òtítójù. I've seen him once at celebration lẹ́kọ̀ọ́ níkẹjà, bọ́ àláǹfààní àtijọ́ sọ̀rọ̀ báyìí. He was in Kaduna State. Wọ́n lọ wo àwọn hospital healthcare tí Uba Sani to upgrade. Maybe some of you saw the documentary, just a small documentary that he did. Ó níbi kan tí mo fẹ́ mú jáde bẹ́ẹ̀. There's nothing wrong in making the life of the people meaningful. But nígbà tí mò ń wo àwọn fídíò yẹn, as a journalist, mo kàn rẹ́rìn pé the healthcare and the facilities for the people, fáwọn èèyàn, kò ń ṣe journalist tó ṣe máa lọ máa béèrè pé ṣe ti ṣe, ṣọ́ máa ṣe. That is the responsibility of the state governor, which is investigating and trying to put things in order. But it was quite interesting to see from that perspective. Ká padà sọ́dọ̀ ẹ̀mí ibi tí a fi wà lórí ká kí Bàbá Akíntóyè. Ẹni tó ò bá tí ì láǹfààní àti gbọ́ Bàbá Akíntóyè bá sọ̀rọ̀, bóyá fún ìdí kan àbí ìdí kejì, ẹ̀yin ò gbọ́ kí bàbá yẹn sọ̀rọ̀ rí, àbí ẹ mọ bí bàbá yẹn ṣe feel pé kí àwa ìran ọmọ aládé kí a wà níbi tó yẹ ká wà lénìí. Torí àìtí débi tó yẹ ká wà. Mo ń gbọ́ brọ́dà mi Wálé Àlí lóru àná, máa ń gbọ́ program ẹ̀ lẹ́ǹkankan. Ó ní ẹ wo gbogbo àwọn tó ní professorship, àwọn tó wà professor. Wọ́n náà wà la kàwé jù. Bẹ́ẹ̀ òyìnbó gbé wa ní Mugun. Òyìnbó gbé wa ní Mugun ní 1914. Ó kó wa pẹ̀lú àwọn ká ṣàfihàn lẹ̀ bẹ́ẹ̀. Àbọ̀rọ̀ wòye yín nísìn. Ó kó wa pẹ̀lú àwọn yamayama. Àwa tí wọ́n náà àwa la kọ́kọ́ ka university degree before any other tribe ní Nàìjíríà. Tó bá lẹ́ni tó smart jù Yorùbá ni. Tó bá lẹ́ni tó ní làákàyè jù Yorùbá ni. But báwo ni ilẹ̀ Yorùbá ṣe wá rí bó ṣe rí yẹn láàárọ̀ yìí, lọ́sàn-án yìí, lóru yìí? Orúkọ mi ni OLAYOMI KOIKI tí gbogbo yín mọ̀ sí Koikimedia. I welcome you again. Kò sí díìlò. Ogun ṣe bẹ̀rẹ̀ padà ní Iran àti Amẹ́ríkà nítorí pé J.D. Vance is on his way back to the US. Ó náà wọ́n rí díìlì. Kábíyèsí Elédùmarè bó bá jà náà bá jà ká dá wàhálà sílẹ̀, ká bẹ̀rẹ̀ jà pẹ̀lú President Bola Ahmed Tinubu, táwọn pa wá táwa náà pa wọ́n, tíjà di gbàsígbò, a ṣe máa padà sórí round table. It's either ká wá mú deal àbí ká má mú deal. But ọ̀nà tí a ṣì ń tọ̀ pé ká gba Yorùbá nation kò tí ì já, kò tí ì kúrò níbẹ̀. Bó ṣe kọ́ fi ẹ̀mí wa máa tàfàlà, kọ́ pa gbogbo èèyàn tán délẹ̀ ká tó délẹ̀ lérí. Torí Nàìjíríà ìgbà tó máa pín kò sẹ́ni tí kò tí ì rí ìran pé Nàìjíríà gbọ́dọ̀ pín ni. Bí nǹkan ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, ó gbọ́dọ̀ pín torí nǹkan ò dọ́gba. Bọ́ kí tó lọ síwájú, mo kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ Yorùbá nation. Ṣé àwọn tó ṣì ń ṣe wọ́n Nàìjíríà, ẹ má bá wọn jà. Ṣé mọ̀ pé ìgbà táwa ń sọ fún wọn nígbà yẹn náà pé ẹ jẹ́ ká jọ ṣe Yorùbá nation, wọ́n dá wa lóhùn. Wọ́n ní shut up Koiki, ìwọ ló fẹ́ dàlúrú, ìwọ àti Igboho àdẹ̀dàlúrú mọ́ báyìí nísìnyí. Àwa ń lọ Kogi state ní next week tá fẹ́ mú yìí. Ó dùn mí pé mo sì ń lé. Gbogbo ẹni tó bá wá rò pé Koiki ìwọ nìkan náà la máa ń dàbí pé ta bá
fèrè tó ń lọ kò ń ṣe pé àwọn tó kù ò ní àǹfààní àti lè gbéyàn dìde, àwọn kan ti ń gbèrè gbèsè bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀, àwọn staff wa àwa ti ń prepare. Má lo fídíò mi o, àwa bẹ̀bẹ̀ nísìn káwọn èèyàn support wa, kọ́ fún wa ní support, àwa wá ṣe gbogbo yẹn, àwọn ọmọ mi àwa ṣe wàhálà. Ọmọ mi kan ì tí kúrò ní Abẹ́òkúta báyìí láti Ìlara tó lọ lánàá, mo tẹ̀ tún send owó sí 7,000 naira ni mo send sí kó fi padà dé Ṣàgámù. Ẹ má lo fídíò mi o, tẹ bá lo fídíò mi wàhálà lẹ́wà o, ẹ fi fídíò yẹn sílẹ̀. Ẹ̀yin náà gbé àwọn èèyàn dìde. Ó jí pè mí láàárọ̀ yìí ni, bóun ò tí délé, mo ní ṣé kò sí, ó ní owó tẹ send lánàá yẹn kò tó ní, owó mọ́tò yẹn ò tó ní. Láti Ṣàgámù, ẹ̀yin náà ẹ rányàn láti Ṣàgámù kó lọ Ìlara kẹ́ bèrè pé èlò ní owó mọ́tò. Mo ṣètú send 7,000 sí. Mo á kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ náwó sí wa. Mọ́mì wa kan nígbà tí mo ní àwọn staff wa ń lọ Kogi, mo fi information yẹn sórí social media. Ẹlòmíì àárí àṣẹ bí àwọn rí, a ní kíní kan wà. But ẹ dẹ̀ fi mọ tó ń lọ ní Kogi ní next week. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé Koikimedia ló máa gbé wá live. Ọ̀tọ̀ ní spokesperson as Igboho, ọ̀tọ̀ ní iléeṣẹ́. Bí iléeṣẹ́ ò bá ní owó lọ́wọ́ kò lè operate. Gbogbo Aljazeera, BBC, Sky tẹ́ ń wò yẹn, tó ò bá ní owó lọ́wọ́ kò ṣe operate. Tó bá yẹ pé ibi tówó wà ní, ó yẹ kébì náà lọ Pakistan kí n lọ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lánàá. Ẹ mọ̀ iye journalist tó kún bẹ̀ lánàá láti fi mọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀. Owó ni. Àwọn mọ́mì wa yẹn lọ kọ́kọ́ send 20,000 naira sí mi láàárọ̀ yìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Iná ní tán níbẹ̀. Àdẹ̀ ní ṣìṣe. So mo bẹ̀ yín, ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ náwó sí wa. Mo kí bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí. Àwọn ọmọ mi ti fi account number síta, ẹ bá mi ṣe sínú YouTube channel wa náà. Májì tá à ń lò nìyẹn. Mo ní broadband wa ti dé, activation date ó kújọ́ mélòó kan tí gbogbo ẹ máa dán mọ́mọ́mọ́. Owó ló máa cost mi. Owó ló jẹ kò ní jàgbàdo. Owó ni. Owó dẹ̀ ni Ìjẹ̀bú máa ń ná. Wọ́n ní Ìjẹ̀bú àwọn kò sí tó jọ. Mo kí gbogbo Ìjẹ̀bú parapọ̀. Mo kí gbogbo ìlànà ọmọ Oòduà. Mo kí Ìfẹ́lódùn. Mo kí gbogbo àwọn other groups as well. Torí àwa Yorùbá la máa ń ní ẹgbẹ́ tó pọ̀. Bọ́lọ̀ màmá mi ṣe ẹgbẹ́ tó fi lọ ni. Ẹgbẹ́ ò ní kò ṣe. A bá wọn ṣe. Ẹgbẹ́ àsálátù ti church a bá wọn ṣe. Ti ilé a bá wọn ṣe. Bó ṣe ń náwó síbí. Gbogbo in tó fi ń kọ nóòtì síta tí bá wà nílé ẹ̀ tí bá lọ wo gbogbo nóòtì yẹn, màmá wọ́ndà pé ṣé òyà ìnáwó tó pọ̀ tó yìí. Mo ṣì ń go through document bọ́bẹ̀ kan mo fẹ́ lò. So mo kí ẹ̀yin èèyàn wa. Mo kí yín dáadáa. Kí n kọ́kọ́ kí yín pé a kú ìsinmi èní. Sunday ni ìyá tàwa ṣálẹ̀ ló jáde láyé. So kò síjọ́ Sunday báyìí ara mi máa tutù. Mo mọ time tí ìyá mi jáde láyé. Mo wà ń bẹ̀ ni. Tí mo ń wò báyìí pé ẹ̀mí máa ń lọ leléyìí. Àbẹ́mi yẹn máa padà. Bọ̀ mo dúpẹ́ fọ́lọ́run pé ó gbé ìgbé ayé tó dáa. Ó dẹ̀ fi ọmọ tó dáa sílẹ̀. Ó fi àwọn ọmọ tó dáa sílẹ̀ tó ń ṣe àwọn ọmọ yàmàyàmà. Ó dẹ̀ fi ẹbí tó dáa sílẹ̀. Torí kò síbi tó lè lọ lágbàáyé tó bá sì ń sọ pé Kóìkì, tó wá béèrè pé Kóìkì èwo níbẹ̀ tìjẹ̀bú òde. Ìyá mi wà lára àwọn ọmọ àwọn tó fẹ́ Kóìkì. Tẹ́bí ní Zọ̀bẹ́kì. Ibẹ̀ kọ́ ni mò ń lọ. Mo kí gbogbo èèyàn wa. Mo kí gbogbo ẹni tí Ọlọ́run ní ohun mi. Tẹ́ bá ti ń gbọ́, a máa mú nǹkan jáde. Torí nobody is perfect. Kọ́lọ̀ bá mi foríjì ọmọ kan tó pa sí Peckham, 14 years old, ọmọ Nàìjíríà. Ó dà ń porúkọ yẹn gan Yorùbá ni. Ọlọ́run ní jẹ́ káwọn ọmọ wa wọ ẹgbẹ́ kẹ́gbẹ́. Àwọn èèyàn máa ní máa wọ ẹgbẹ́ àjẹ́, máa wọ ẹgbẹ́ kinní kan. Gáǹgì wà nílùú yìí. 14 years old was stabbed to death. I can imagine the feelings of the parents today. Mo bẹ̀ Ọlọ́run kọ́lọ́run bá mi fi peace sínú family yẹn. Gbogbo ẹ̀yin tí à ń pariwo a fẹ́ lọ. Brother mi kan wà lórí live. Ó fi picture kan ránṣẹ́ sí mi lánàá. Láti African country lòun wà. Kò ṣe gbogbo èèyàn ló wà ní Europe. Kò ṣe gbogbo èèyàn ló wà ní Asia. Àwọn kan wà nínú Africa. Àwọn kan wà ní Cote d'Ivoire. Àwọn kan wà ní Ghana. Wọ́n wá send picture yẹn kan sí mi. Wọ́n náà wọ́n ti ń sọ fún pé àní Fúlàní pààyàn sẹ́ láti bí ọdún 4. Ó ní owó, ó kọ́lé, ó níyàwó. Fúlàní dẹ̀ lọ pa mọ́lé. Ìtàn sọ yìí kan ṣeré. Àwọn náà fẹ́ gba Yorùbá nation. Àìtí rí gbà. Àwa náà fẹ́ security. Ẹ wá ń complain pé ọmọdé yẹmọ Ìgbòho òòṣà kó má dúpẹ́ lọ́wọ́ president Tinubu. Mo ní èmi bá dúpẹ́ lọ́wọ́ president Bọ́lá Tinubu. Ẹni tó rí ẹ̀ bá fẹ́ ṣe pẹ́, wọ́n ní ká má ṣe pé ká má búyàn ká má sọ̀rọ̀ òdì.
àtọ́ bá jẹ́ pé ń ṣe fún wa ní àwọn kan ní yẹn kan send audio sí yẹn kan ẹgbọ́n tí Koiki sọ ẹ wo bó ṣe ń bá wa sọ̀rọ̀ ẹ rán mi iṣẹ́ ni ẹ employ mi ni ẹ employ mi èmi nìkan kọ́ lọ́mọ Yorùbá Ìgbòho nìkan kọ́ lọ́mọ Yorùbá alọ́mọ Yorùbá tó pọ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé títí dé Brazil kódà àìtí dé múùnù ni àwọn tó lọ múùnù ti dé wọ́n káàbọ̀ wọ́n ṣọjọ́ 10 níbẹ̀ wọ́n send picture yẹn sí mi Fúlàní wọlé lọ pa ni kò ń ṣe pa fi ń yọ̀ kò ń ṣe pa fi ń yọ̀ ìta sọ ni pé ọ̀rọ̀ security kò ń ṣe tí a máa wá mú tá a máa wá sọ pé torí a fẹ́ gba Yorùbá nation ká má bá Tinubu ṣe lórí ọ̀rọ̀ security ìyẹn máa mú ìjà wá láàrin èmi àti ẹ̀yin tájọ́ ń ṣe Yorùbá nation tí ó jẹ́ supporter ní ẹni òun sponsor tẹ́lẹ̀ ni àjọ máa mú nǹkan lẹ̀ ẹ ṣé gan ni mo ti bá bàbá mi David wọ́n ṣẹ̀dí láàárọ̀ yìí ni ó yẹ kó máa sùn báyìí àwọn náà ti send 10,000 naira kò sówó tó kéré Sister Elaine ti fún wa ní 100,000 àwọn ló fẹ́ host wa bó kò lè tó mo ní owó yan ṣòwò tó pọ̀ ní Nàìjíríà mọ́ mo kí Sister Elaine àwọn ti travel láti UK wọ́n ti wà ní Nàìjíríà báyìí mo kí ìyá wa Jagun mo kí àwọn ìyá Oòduà ẹ̀yin màmá ẹ fọkàn yín balẹ̀ ṣe rí Yorùbá nation kò lọ bí kankan ó ń lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ bọ̀ lórí security a máa mú kan lẹ̀ pẹ̀lú àwọn Fúlàní àjọ máa mú nǹkan nílẹ̀ torí ẹ̀ lè máa pa wá Kogi state nìkan ni state tí a dé nígbà tá à ń bá campaign yẹn lọ dáadáa kódà àwọn ẹmọ àwọn lè máa mú kí n má darúkọ yémi ò fẹ́ fracas tán náà wọ́n ṣe Yorùbá nation wọ́n ṣe rálì ládùúgbò wọn ẹmọ ìmáàmù tí mò ń sọ yẹn kò ṣe rálì kankan ní Kwara state ní gbogbo bẹ̀ kò ṣe rálì àfi kó wá ṣe nìbàdàn tẹ́ bá ti fún wọn lówó. bẹ́ẹ̀ ni èèyàn kan ní the money just sound huge wọ́n fún wa 100,000 Sister Elaine mo lè parọ́ yẹn wọ́n ti sẹ́ndẹ̀ bọ̀ kò kàn nígbà tó bá staff mélòó lẹ́mọ̀ tá a fi gbé dìde tó máa tẹ̀lé lóye tá a bá dẹ̀ ní iná fowó a máa cut staff tó máa tẹ̀lé wọn lọ bó ṣó wá da kíru Koikimedia tó ń lọ Kogi kẹ́ má lè review dáadáa mo ní kẹ́ fún wa ní mọ́tò èyí tẹ́ wà ní diaspora tí mọ́tò yìí jókòó sílé tẹ́ ẹ̀ lò ẹ fún wa ẹ dáṣì wa wọ́n ń dáṣì mọ́tò fáwọn katayefe wọ́n ń dáṣì mọ́tò ẹ dáṣì àwa náà ní mọ́tò ẹ fún wa ní mọ́tò àbí ká jọra kí nǹkan lè yí sí fáwọn staff wa là ń sọ iṣẹ́ pọ̀ tá a fẹ́ ṣe lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá iṣẹ́ pọ̀ tí iléeṣẹ́ ìfẹ́ ṣe without funding ó dùn láti ní kíyàwó ẹ̀ sọ́bẹ̀ fọ́ lánàá ni wọ́n send message yẹn sí mi ká tó máa tẹ̀síwájú mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ pè wọlé adẹ̀ ń record yẹn mo ṣe ti dárúkọ gbogbo yín torí mo ń record audio yìí lọ́wọ́ wọ́n send message yẹn lákọ̀ọ́kọ́ ní Kwara State wọ́n ní wọ́n pa àwọn guard àwọn forest guard 5 ẹ̀ńtẹ́ ẹ̀ bá sí nínú WhatsApp group Koikimedia ẹ̀ miss a lot ẹ gbọ́dọ̀ wà níbẹ̀ kò sẹ́ni kankan tó ń post síbẹ̀ ju àwa admin kò síyàn kan tó ń kí wọn ẹ káàárọ̀ ń bẹ́ Bible study gbogbo yẹn làwa náà máa ń gbà privately tó bá fẹ́ lọ sí tí bá fẹ́ wà ní private church group mo lè lọ sí ti pastor Ojo prophet Ojo mo lè wà sí ti bàbá tó máa ń ṣe láràárọ̀ Monday to Friday yẹn what God cannot do gbogbo èlèmí náà máa ń jókòó síbẹ̀ àdúrà ni má máa sáfà àdúrà mùsùlùmí nìyẹn Christian wá ṣàdúrà mọ̀ bí á tiẹ̀ máa gbà but nílé iṣẹ́ tiwa ibi tá a fi àwọn èèyàn sí we have over tabadẹ̀rẹ̀ tó wá ń yọ yín lẹ́nu lẹ́yìn bí wọ́n ń tọrọ owó ni ẹ̀yẹn ṣàfún wa nọ́mbà yẹn a máa block ẹ̀ 871 members ló wà níbẹ̀ ẹ̀yin ló máa jàǹfààní tábà ti go live ẹ̀ rí gbogbo àwọn nǹkan mi wà tá a lè fi sórí Facebook ó yé yín a lè jù sínú bẹ̀ yẹn ẹ̀ wò ó send fídíò tó lẹ́jẹ̀ tọ́pààyàn a máa sọ pé viewers discretion ẹ̀yin tí ẹ bá dẹ̀ ní WhatsApp tó yẹ pé auto download ní WhatsApp yín ẹ lọ change ẹ̀ because any video tó bá ti ń wá sọ́dọ̀ yín a máa automatically download ẹ̀ ní ẹ gbọ́dọ̀ reverse ẹ̀ ẹni káwọn ọmọ yín ẹ̀yin grandma grandpa ẹni kọ́ bá yín change ẹ̀ sí ẹ̀yin lẹ́ máa lè kọ́kọ́ so that ìtọ́ bá ti ní viewers discretion ẹ̀yin lẹ́ máa kọ́kọ́ ṣe kí ni. A gbọ́dọ̀ má rí àwọn Fúlàní láàrin wa ẹ mọ̀ pé Fúlàní pọ̀ láàrin wa so tá a bá ti rí àwọn Fúlàní yẹn ọkọ̀ máa ń lórúkọ Yorùbá ni bọ̀ Fúlàní ni wọ́n ọmọ àlè pọ́n bastard so mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ káàárọ̀ àkú ìdájí arákùnrin náà lélẹ̀ kò ń ṣe tèrè o kákọ̀rọ̀ àfojú ẹ̀ ní wẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ́díò tó tẹ̀lé kẹ́ lè bá mọ̀ pé mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ ẹni bá kàn ló mọ̀
mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ ní ilé lórí ọ̀rọ̀ insecurity. Lóòótọ́ àwọn kan lè máa ní kò sí nǹkan kan Koiki, báwo lè ṣe wá ń sọ pé nǹkan wà, bọ̀ mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀. Ẹ jẹ́ a jọ gbọ́ ọ́díò yìí tó bá ti download tán. Mo kí gbogbo èèyàn wa pé èní ni Sunday. Nígbà tí a bá ń dúró kí ọ́díò yẹn wá lẹ̀ tán, ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ ìkéde yìí láti ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ. Inú mi dùn pé finally we are making way to Kogi State, because ẹ rántí pé I have refreshed it and hopefully it will pay. Gbogbo kìíní is because of the internet connectivity. Gbogbo ẹ máa ní ìyànjú in the next few days. Kò ní pẹ́ mọ́, wait àfẹ́mú iná ni. The YouTube is not working. Ẹ padà sórí ẹ̀ nísìn, kẹ́ jẹ́ kí n mọ̀. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ ìlú Ìlara. Ọlọ́run á jẹ́ káwọn governors yín kán rántí yín ní gbogbo state, gbogbo local government, kán ṣe àwọn nǹkan tí ó tọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìlú fún yín, healthcare, good roads and all that. While we are still in Nigeria, we must also continue for good governance. Ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ wà lórí YouTube. Kò mí pé torí a fẹ́ exit Nigeria, ká má wá continue campaigning for good governance for the people. It will be selfish of us. Pé torí a fẹ́ gba Yorùbá nation, then we must not continue to ask for good governance. So from Babawa, President Bola Tinubu, we are grateful, we are happy, we are satisfied, but we still need more in terms of southwest of Nigeria. Kí n kọ́kọ́ mú lọ bẹ́ẹ̀. Before I go to President Tinubu, let's appreciate Baba Akintoye from what he said yesterday. Listen to it and I'll come back. And take homeland for Fulani homeland. Let's start from it. Kíkà lára yín máa sọnù mọ́ mi. Àmín Jésù Kristi sọ̀rọ̀. Gbẹ́sẹ̀ kọ. Àmín. Kíkà lára yín máa fọwọ́ gún. Àmín. Gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń jí lọ bí iṣẹ́ láàárọ̀ tẹ́ ń padà sílé ní ìrọ̀lẹ́. Kẹ́ máa lọ pẹ̀lú ijó àtayọ̀, kẹ́ dẹ̀ máa padà pẹ̀lú ijó àtayọ̀. Àmín. Ní tẹ́ fi sílẹ̀ sílé, kẹ́ máa bá wọn pẹ̀lú ayọ̀. Àmín. Mo ti kí lẹ́ẹ̀kan ìyá wa sister Ellen, mo dẹ̀ ti appreciate yín because ẹ̀yin lẹ́ ń host wa ní Kogi State. Kódà mo ti sọ fáwọn èèyàn pé ti fún wa lówó bọ̀ owó yẹn ò tó. Bẹ́ẹ̀ ni mo dẹ̀ fi yọ yín lẹ́nu torí ìnáwó pọ̀ níwájú yín. Mo ti sọ pé fún wa lówó, kódà èyí tẹ́ fún wa gan mo sọ torí òpùrọ́ ló máa ní òun ò rí kankan. Owó tó fún wa kò lè ká wa. Mo dẹ̀ fi máa yọ wọ́n lẹ́nu. So ìyẹn mo ṣe wá sí ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ olólùfẹ́ wa, ẹ̀yin náà bá wa fọwọ́ kun. Ẹni tó ń host ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ and 2 days event ni, kò ń ṣejọ́ kan. Kogi ó nọsẹ̀, so kò ń ṣe tí olóyè máa wọlé tó máa jáde níjọ́ yẹn á ti wà too strenuous. So gbogbo ẹ̀yin ọmọ Kogi State, à ń bọ̀ wá bá yín sọ̀rọ̀. Ẹ gbọ́dọ̀ jáde kátúyáyá fún bàbá wa ọmọ Adéyẹmọ látara tí wọ́n ń bọ̀ wá bá kábíyèsí sọ lọ́hùn. Ẹ jẹ́ tó gbọ́ báyìí náà mò ń bọ̀. Àsìkò tó tó láti gbọ́ mi. Àpòjù ilẹ̀ ẹ̀kọ́ ẹgbẹ́ Industrialization kan kò yọ pé láti wá pàdé bàbá wa Chief Dr. Sunday Igboho káàbọ̀ sí ilẹ̀ Okun ní ọjọ́ kẹrìndínlógún àti kẹrìndínlógún oṣù kẹrin ọdún tá a wà nínú rẹ̀ yìí. Àwọn olùgbàlejò gbogbo lọ́pàá nílẹ̀ Okun lábẹ́ alákòóso ọba owó níyì ìtọ́díkè owó yọ̀mádé wọn àti ọba àrò of Kaba àti alága gbogbo lọ́pàá nílẹ̀ Okun. Ẹ jẹ́ kí atúyàyà tó láti wá pàdé tí Dr. Sunday Igboho àti ẹgbẹ̀mẹ́tò ìsọnù nípa ayé tó ìyàwó yìí jíjẹ́ ìyàrá wá sí ìlú Kaba gbogbo ilẹ̀ ìlú pátápátá títí dé ọ̀wọ́rọ̀ gbogbo wa ní ká jáde láti wá pàdé àlejò pàtàkì yìí. A tún fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí, ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu, fún ètò ààbò tí ó gbé fún bàbá wa Igboho Òòṣà. Oríire ní ilẹ̀ Okun nígbà ọdẹ ẹgbẹ́ ìfẹ́lódùn àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ní kò kéde. Ẹ kú ìpalẹ̀mọ́, ọjọ́ náà ti ń súnmọ́, àwọn team tí wàá máa bẹ̀rẹ̀ sí ń lọ ahead. Ẹ mọ̀ pé journey yẹn ó wà a bit
that far. Now, mo fẹ́ ká padà sọ́dọ̀ a ṣì ń bọ̀ lọ́dọ̀ purpose of the program today is to appreciate President Tinubu. Any diaspora, regardless of our stand against President Tinubu, whether we agree with him, we disagree with him, whether we are a little bit not happy with things that we expect from him. But the fact that Igboho got his freedom, in tó fẹ́ mú Igboho dé Kogi state kò ju pé freedom lọ. Interfere ní Ìlara, gbogbo àwọn tó lọ ń kí Igboho nílé, many would not have been able to travel to Benin. Kò ń ṣe pé wọ́n lè lọ, àwọn tó ń lọ kí Igboho ní Benin, ìyẹn bàá mi, mo ti send message sí wọn láàárọ̀ ẹ̀. Torí àwọn audio kan wà táwọn kan náà máa ń send pé Koiki bá ń jù sí olóyè. Ẹ̀dẹ̀ pé mi ò ń fẹ́ gbé gbogbo ọ̀rọ̀, èmi àti olóyè sọ̀rọ̀ kan tó kúrò nílé lánàá on his way to Ìlara, ó ìtẹ́tí kúrò nílé. I am, apart from àwọn ọmọ wọn àti ìyàwó wọn, bí àwọn kankan, I am still one of the closest to him. And he listens to me all the time. So gbogbo message tẹ́ fẹ́ pass olóyè lórí whatever, however, gbogbo ẹni mo máa ń deliver fún chief. Àwọn message kan wà, màá send ẹ̀ sí chief directly. Èmi wà, èmi á gbọ́, màá rí ilé. Kódà ẹ̀yin young boys wa tẹ́ máa ń send message sí mi, ẹ má wà surprise pé message tẹ́ ń send pé olóyè kíní kan tẹ́ ń faraya, mo máa ń send ẹ̀ sí chief. And I ti ṣe send kan sí wọn lánàá tí kan náà àwọn comrade wa send sí mi tó ń para gidi. Ìgbà ọmọ yẹn para gidi. Ẹ̀dọ̀ pé mi ò like gbogbo fracas nǹkan kan. Mo send ẹ̀ sí chief. Bí chief ṣe pè mí nìyẹn. I sọ̀rọ̀ for be 5 minutes or thereabout. Good conversation, private, not for public, consumption. But gbogbo tẹ́ ń sọ ni olóyè ń gbọ́. Mo wá kí àwọn ìyàwó wọn. Ṣé rí àwọn ìyàwó wọn ló ń jẹ́ ká ṣe máa jàǹfààní olóyè? Tí ìyàwó kan bá ní kò sí tó ṣe mọ́, mo kí ìyàwó rọ́pò. Mo kí ìyàwó Mama Dami. I've met the two of them. It's a privilege. Kọ́lọ́n bá mi túbọ̀ wà pẹ̀lú àwọn ọmọ yín. Èmi náà ń bọ̀ Canada o. Mọ́mí Dami, tẹ máa gbà mí lálejò gidi. Àdèjọ́ máa ṣe service. Ìyá mi rọ́pò. London láti ríra nígbà tá a wá ṣe ti birthday tó lóyè. Ẹ ṣe gan ni kú àdúró tí. Mo á kí gbogbo àwọn tó wà nílé. Ilé olóyè dàbí mo fẹ́ fi ṣàpèjúwe síbi kankan ju pé ilé ọba kan lòun náà, ọba kan lòun lọ́dọ̀ tiẹ̀. Wọ́n ń jẹ níbẹ̀, wọ́n ń mu níbẹ̀. Bàbá rẹ̀ tó ní gàrí lẹ fẹ́ gbé lọ síbẹ̀ ní ẹ̀gbẹ́ fún wọn, ráìsì ní ẹ̀gbẹ́ fún wọn, iṣu ní, ata ní, wọ́n ń dáná lójoojúmọ́ ni. So mo kí gbogbo èèyàn wa. Ṣé wá rẹ̀yìn tí ọ̀rọ̀ olóyè ti sú? Torí ọ̀rọ̀ olóyè ò ní sú àwa. Bó bá ti sú gbogbo èèyàn kò lè sú Koikimedia. No, kò lè sú mi. Kò lè sú mi. Mo dúró tì bí iṣan ẹrùn ni. Network yẹn ni. Gbogbo ẹ̀ la máa jọ gbádùn. Wọ́n ti deliver router kọ́kọ́ activate ẹ̀ ní. Tó bá ti activate ẹ̀, àní máa ní glitch. Kódà a lè lọ lórí TikTok. So olóyè ṣe ẹni tí Koikimedia máa jáde tó máa ní ọ̀rọ̀ olóyè sú òun. Kábíyèsí Elédùmarè. Moment tó ti pè mí lórí ìrìn àjò pé olóyè ti wọ APC tó dẹ̀ bá mi sọ̀rọ̀. Náà ni mo ti gbọ́. Èmi ni wọ́n mọ ìlà tí mo kọ sí olóyè. Mo dẹ̀ mọ tí ìyá mi sọ kó tó jáde láyé. Ìyá ò dẹ̀ ń pé méjì. Ṣé mọ̀ pé ẹ jẹ́ n kà fún yín ká tó gbóhùn bàbá Akíntóyè? Ṣé kí n máa sọ àwọn tó jẹ́ àwọn ìyá wa tó ti kú, tó ti lọ? Ìyá wa Janet Fáṣákin, ìyá wa Táíwò kan, mo rántí orúkọ wọn mọ́, tẹ́ bá rántí orúkọ wọn. Àwọn kú before ìyá Janet Fáṣákin. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Princess, there's another beautiful sister like that died. Wọ́n di mẹ́ta from that angle. Now, fáwa ta jẹ́ gbòógì ta jọ ń ṣe Yorùbá nation. Gbogbo àná ni gbòógì, but kò sí àwọn kan máa jẹ́ gbòógì media lè ní. Bàbá Akíntóyè, overall leadership. Ìgbòho, overall leadership. Ṣé mọ̀ pé ìyàwó bàbá Akíntóyè ti kú? Abíọ́dún Táíwò, kọ́lọ́ máa fọ̀run kẹ́ wọn. Ikú ìyá yẹn tó bá send audio sí mi báyìí, inú mi máa ń dùn ni. Abíọ́dún Táíwò. Ikú yìí náà ni, but Ọlọ́run ní ṣekú ní wàhálà fún anybody. Ikú tá bá máa kú, ikú tó máa ràn wá lọ́rùn ni. Ṣé mọ̀ pé ìyàwó bàbá Akíntóyè ti lọ? Ìyàwó wọn ti kú. Màmá Ìgbòho ti lọ, màmá Koiki ti lọ. So gbogbo ẹni tó bá wá ń bínú sí olóyè,
látara pé president Tinubu ní kó máa padà bọ̀ nílé nǹkan ẹ̀yẹn ra fúnlẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí ló dé gan ẹ̀ ń bínú sí ẹ̀ ń faraya ó dé fìlà APC òun ló máa kọ́kọ́ ṣerú ẹ̀ ni mo ń béèrè ó tún lọ sí lára lánàá ó ní ká máa báwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ president Bọ́lá Tinubu torí iṣẹ́ ta fẹ́ ṣe ó pọ̀ Ọlọ́run dẹ̀ máa fún wa ṣe. Bí gbogbo yín bá bínú sí Ìgbòho mo dúró tì mo wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mo sọ fún ní kọ̀rọ̀ ní gbangba ìfẹ́ tí mo ní sí kò ń ṣe kékeré mo rí brọ́dà mi Saheed náà tó ń para ìfẹ́ ta ní sí ni èèlò ni chief máa fún wa tá a bá gbawó lọ́wọ́ ẹ̀ a kò gbà pé a gbawó lọ́wọ́ bàá mi ni ìfẹ́ ni ìfẹ́ ni kí ìyá àyàn tó kú sínú nǹkan téèyàn bá ń ṣe ṣé ẹ mọ̀ pé rònú yẹn máa ń pààyàn náà ni ṣe rò pé easy pé ìyá tèmi náà tó ń ta bá ń lọ tá à ń bọ̀ bá dúpẹ́ fọlọ́run bàbá Akíntóyè wá sọ̀rọ̀ lánàá ká tó wá padà sí àwọn ọmọ Kogi ẹ múra lẹ̀ kò ń ṣeré ìjà o àlejò ńlá dé àlejò ńlá ní Ìgbòho àlejò ńlá ìyá Kogi ò dẹ̀ sí láyé mọ́ ìyá dáadáa ṣé mọ̀ pé mo pe ìyá Kogi pẹ̀lú olóyè mo wà ní Turkey níjọ́ náà lọ́hùn mo wá pe ìyá Kogi ti ń pè mí ó ti ń pè mí ó ti ń pè mí àríra bá sọ̀rọ̀ ìyá yìí náà nífẹ̀ẹ́ mi dáadáa kó tó di pé Dúpẹ́ Onítìrì wèrè bọ́n bastard ọmọ àlè Wálé Àdé ó ń fàjà nísìnyí ó ń fàjà ó ń fa Dúpẹ́ Onítìrì já báyìí ni Àjàkáyé gan ń fa Dúpẹ́ Onítìrì já báyìí ni màá play audio kan sí àyìn staff tẹ bá mi rí audio yẹn ẹ bá mi dá padà wá sókè audio tí Àjàkáyé tó ṣe máa dẹ́rìn payín díẹ̀ kẹrẹ́rìn wọ́n wá Dúpẹ́ Onítìrì bíi tọ́ bá mu táwọn Wálé Àlè bá mu tí ìjìnlẹ̀ bá mú Dúpẹ́ Onítìrì mò ń bọ̀ níbẹ̀ a máa ṣàwàdà díẹ̀ èyí tí mo fẹ́ fààyàn bẹ́ẹ̀ ni pé gbogbo àwọn mothers wa tó lọ yìí kọ́lọ̀ bá wa foríjì wọn but àwa tá a wà láyé a gbọ́dọ̀ wà strategy a gbọ́dọ̀ prepare fún Fúlàní agenda yẹn wọ́n fẹ́ tó bá rí àǹfààní now ṣé torí pé a fẹ́ràn Tinubu ẹ jẹ́ ń béèrè kẹ́dẹ̀ dá mi lóhùn yes or no má fi any other thing kún yes no ṣé kí Fúlàní pa Tinubu sórí oyè àbí kọ́ máa pa yes or no mo need explanation mo fẹ́ wo èèyàn mélòó gan ni a jọ ń ṣe program ẹ gbọ́ mi yé ṣé kí àwọn Fúlàní kọ́ gba ẹ̀mí Tinubu lórí oyè níbi tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí yes or no èèyàn kan péré ló dáhùn àwọn èèyàn bá wa dá sí program mọ́ ìyẹn gbọ́dọ̀ lè referendum ní yes or no question because àfẹ́ Tinubu àláìkẹ́ ok mo ṣe ìyá mi Awóníyì àwọn tẹ̀ ti invite mi sí wedding kan mo máa láti lọ prepare fún wedding pọ̀ ní summer àwọn ti pè mí sí wedding ọmọ wọn kan that is it àwọn èèyàn ti answer no mo ì tí rí yes mo tún béèrè lẹ́ẹ̀kan sí fẹ́yìn tẹ́ bá gbọ́ díò yìí àbẹ́yìn tẹ́ ń wò tẹ́ bá tún wò má gbé fídíò mi fi sílẹ̀ níbi tó wà mo ní should bí a kì í sọ lóyìnbó should President Tinubu be taken out torí social media by the Fulani kó páyẹ̀ a gbọ́ pé wọ́n fẹ́ poison ẹ̀ ní presidential kìíní a gbọ́ pé wọ́n fẹ́ ṣe coup ṣe mọ̀ pé tó bá ṣe coup ṣe mọ̀ pé wọ́n pààyàn ní coup so kí la Fulani men would tell you very well to take his life hey you dare not everybody go and contest for the election ẹni tó bá win kó padà wá but the fact that anybody will say Koiki ṣé Yorùbá nation tẹ́ máa ń ṣe nísìnyí yẹn ẹ ti campaign fún Tinubu make una one una self ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ rí i pé mo sọ pidgin sí make una one una self ṣe ẹ lówó tẹ́ fẹ́ fi ra AK-47 ẹ mọ ìtàn. wọ́n dẹ̀ ti sọ fún ara wọn wípé gbọ́ tó bá lẹ́nu yín tó lọ jàǹbì kan tán bá dìfìtì yín bẹ̀ tán ṣe ẹ̀ sá kúrò ṣùgbọ́n that is not the end of your fight pẹ̀lú àwọn ọmọ yẹn o
ẹ̀ tún padà lọ́bẹ̀ again and again and again until táwọn yẹn máa get tired, tá máa break, tá máa surrender, àbí tá máa sálọ kúrò lórí ilẹ̀ wọn fún yín. So those are the, and they say ogun yìí ò kì í ṣe ogun ọdún kan ọdún méjì o. We are ready to keep fighting until we possess the land of Nigeria. It might take even centuries. We must keep fighting, fighting, fighting. We must never give up. That's the situation. A lot of our Fulani. Wọ́n dẹ̀ ti díẹ̀ lára ilẹ̀ wa náà. Àwọn ọmọ wa tán wà ní àwọn ọmọ Kwara State. Wọ́n sẹ́ndì fídíò kan sí mi. Ní àwọn ìgbómìnà Kwara State. Òrò-àgọ́ and the towns around. Gbogbo ìlú wọ̀nyẹn làwọn èèyàn ti sá kúrò. Àwọn Fúlàní ti lé wọn kúrò ńbẹ̀ pátápátá. Preparatory to Fulani takeover. Ní Kogi State, wàhálà wà ńbẹ̀ rẹpẹtẹ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí ló tiẹ̀ wà ní Kogi State. Ní north west of Kwara State, nílẹ̀ àwọn Ìbàrìbá, wọ́n ti gba ilẹ̀ àwọn Ìbàrìbá ní area Kéamá àti Baruten. Tó tó ìwọ sọ̀rọ̀ yìí, èní Sunday la wà yìí nísìnyí. This was one of his broadcasts last night at the world media. One Ọ̀yọ́ State. Àti wọnú Ọ̀yọ́ State. Tó bá ti dé Ọ̀yọ́ State, tó kúkú wọ Ògùn State. Kọ́dẹ̀ wọ Lagos State. Ẹ̀lẹ́kọ̀ọ́ àti Ògùn State. Okay. Kọ́bà wípé almost daily ní àwọn Fúlàní Mujahideen, àwọn tán ti kó kúrò ní títì tán kọ́ ló ní ìjà díẹ̀ tán dẹ̀ ti fún ní nǹkan ìjà. Tán kọ́ wọn bọ́n ṣe mú nǹkan ìjà pamọ́. Almost every day ni wọ́n dé sí Èkó. Okay. Now, Wọ́n wá. this is the leader of the Yoruba Nation movement, Professor Adebanjo Akintoye. Kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí ẹ̀mí bàbá túbọ̀ ògùn fún wa. Mo kí gbogbo èèyàn wa. Listening to all this information at our disposal. Why are we playing cards with President Tinubu giving Igboho that freedom is not what Igboho taking. Bóyá kí Igboho rejected. Bóyá kí Olóyè Igboho kó reject that particular President Tinubu was in Bayelsa State 2 days ago. And during his visit, President Tinubu himself confirmed that there's not much you can do in a country where you don't have energy to power a country to be industrialized. President Tinubu spoke at some commission project. And we know definitely that if you don't have energy that will materialize to become building of big gigantic industries, you are also under security threat
And that is why President Donald Trump sọ fún Iran, open up the Strait of Hormuz. If otherwise, I will send you back to the Stone Age. Tẹ́ ẹ̀ bá align pẹ̀lú ta fẹ́, Iran ní no, àní ṣí. In tó bá fẹ́ ṣe, 13 ṣe bọ̀ láti 40 days tógun ti bẹ̀rẹ̀, ẹ wá ṣe. As at yesterday, there is no hope that there's going to be a deal between Iran and America. Let's listen to the Vice President of America. Only Bitimolo, because when we are talking about security, ẹlòmíì rò pé security Fulani tó ń pààyàn nìkan là ń sọ. We're talking about security to industrialize our land with energy. Security to make sure that our people can live the normal life that we want them to live. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí J.D. Vance. Let me say this for, again, most of the diaspora, that I'm very shocked with some of the way you are reacting pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Igboho àti Tinubu. Ẹ ń react bí wàá tẹ́ pé kò sí tó ń bọ̀ lókè tí ilé ọgbà. And I will continue to educate you all. Ẹ ń sọ̀rọ̀ bí wàá tẹ́ pé tẹ́ bá tẹ̀ ń sọ fún àwọn tẹ́jọ́ ń jókòó sọ, regardless of your status, kò ń ṣerú Koikimedia. Because in 1979 was the last sitting of an American government and Iran after the revolution. 1979, a year tó bí mi nìyẹn. I was born in 1978. 19 ẹ farabalẹ̀ yìí tẹ̀ wá ń lé. Kẹ má jẹ́ kẹ́ni kankan kó yàmàyàmà sí níbi tẹ́. Mo níbi báyìí nìkan ni ẹ lè connect tó ń lọ lórí ọ̀rọ̀ afẹ́gbà Yorùbá nation, ànígbà Yorùbá nation. A máa gbà ní, ànígbà ní. We must also be very highly intelligent. 1979 was the last time an American government official ló jókòó pẹ̀lú Iran. That is about almost 47 years ago. Pẹ̀lú pé after 47 years, wọ́n pàdé ní Pakistan lánàá. Trump ní òun gbé one of the highest American diplomat tó ń pè ní vice president, because tó kó lè gbé vice president ẹ jáde kó lọ jókòó kó lọ gbọ́n tí ẹjọ́ fẹ́ sọ, it shows that high delegate official ló travel. Ó lè rán Michael Rubio, kí ni ẹ̀ ń jẹ́ Rubio, the Secretary of State, but ó gbé J.D. Vance. J.D. Vance ń bọ̀ láti Budapest ló fi connect lọ sí Pakistan. In as much as there was a talk for peace, wọ́n rí yanjú náà lánàá yẹn. Ìgbà tó dòru àná, I was awake up to 3 láti fẹ́ mọ̀ kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀, ṣé peace máa wá, peace ò ní wá. So, but the fact that President Tinubu nawọ́ peace sí wa, pé kólóyè máa padà bọ̀ nílé, ṣé ká nawọ́ kà sí ni, ká nawọ́ bàjẹ́ sí ni, so that kí Ìgbòho lè satisfy conscience ẹ̀yin. Ta lẹ̀yin? Mo ń bèrè, ta ni yín? Bẹ́ẹ̀ ni, ta lẹ̀yin? Against the millions of Yoruba people that are facing the consequence of the Fulanis at home. Ta lẹ̀yin tí Ìgbòho gbọ́dọ̀ gbọ́ sí lẹ́nu against the millions of Yoruba people that are not secured. Tẹ wá ń faraya, tẹ ń gbóhùn jáde. Does that mean that Tinubu is a good man? Does that mean that anybody is a good man? Nobody is a good man, but we can always work to find a safety net for the lives of our people. And without security, nothing can be done. Both the security bí Tinubu bá fẹ́ industrialize ilẹ̀ Yorùbá, Fulani máa destroy it. And bossy, President Tinubu said it himself that need enough energy. Mo ń bọ̀ níbẹ̀. Ẹ jẹ́ gbọ́ ohun J.D. Vance after tí ó jáde nínú meeting yẹn. That meeting was for more than 12 hours lọ́pẹ́. But this is some of the outcome. For 21 hours. 21 hours. Wọ́n jókòó pẹ̀lú àwọn Iran tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ rí. So, ìyẹn mo ṣe ń bèrè pé kí ló wà lókè tí kò wálẹ̀ rí? Kí nìkan tó dé?
kí ló ń ṣẹlẹ̀ kí ni wàhálà tó pọ̀ tó yẹn tẹ wá mú ọ̀rọ̀ Ìgbòho tẹ wá mú tó yẹn ẹ̀yin diaspora ni mo bá sọ̀rọ̀ ẹ̀yin diaspora tẹ wà exposed tí mo expect pé there is yes a fẹ́ gba Yorùbá nation lóòótọ́ ṣé ká gbéjà lọ bá Tinubu ni nígbà tó nawọ́ ọwọ́ peace wá bá wa because ọwọ́ peace ni pé kí Ìgbòho padà wálé peace ló ń pè yẹn tẹ kọ́kọ́ wálé ná ká wá wo kí ló tún kù ẹ já gbọ́ ntí JD Vance sọ lẹ́ẹ̀kan sí. At it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we. Ta ni bad news wà fún pé Ìgbòho padà wálé? Ta ló mọ̀? Mo máa ṣí phone line nísìn, mo fẹ́ kẹ́ pè wọlé. Ta ni bad news wà fún? Ẹ̀yin tẹ́ bá ń gbọ́ díò yìí, part 2 ẹ̀ wà. Ta ni bad news wà fún? O ṣé ọ̀gbẹ́ni Bẹ́bí, line yẹn ti wà open. Torí mo mọ̀ kó fẹ́ pè ní the last time. Mo ti ṣí line yẹn nísìn. Ọ̀gbẹ́ni Bọ́bí nìkan ló mọ̀. Ta ni bad news wà fún nísìn? Ìgbòho padà wálé lóòótọ́ àwọn ọmọ Yorùbá kan máa bínú pé Ìgbòho padà wálé bí ó fẹ́ outshine wọn gbogbo yẹn kò mean anything. Ta ni bad news wà fún? Line méjèèjì wà open báyìí fẹ́ni tó bá fẹ́ pè wọlé. Mo fẹ́ gbọ́ ṣé àmọ́ àjòkò tí defend Tinubu ni? Yes, a lè defend Tinubu against Fulani and against our own desire, but ta ni bad news wà fún? Àwọn Fulani tí mo fẹ́ gbọ́ gangan nìyẹn. Àwọn Fúlàní tó mọ̀ pé Ìgbòho wà lẹ́yìn odi ẹ̀rù ń bà wọ́n ó wá wà ní Ìbàdàn tó yẹ pé anywhere tó bá fẹ́ lọ within one day á wọnú bẹ̀ á ń bọ̀sibọ̀sí. Fúlàní ni the fact that Fúlàní mọ̀ pé Ìgbòho wà nínú ilé wọ́n mọ̀ pé olóyè ọmọ Adéyẹmọ ó wà nínú ilé. I am not talking about politics now. I am not talking about 2027 now. Ẹja gbọ́ lọ́tọ̀dọ̀ ọ̀gbẹ́ni Bobby kò ní bàjẹ́ fún ẹ brọ́dà mi. Ó wá London àráyè ríra ó wọ London àráyè ríra ó gbà tó bá fi pè mí ó ti di bó lọ ya mi ẹ mọ̀rọ̀ London bó jẹ òjẹ náà ni bó dẹ̀ ṣe ò ní jẹ ẹ bá gbóhùn sókè torí àsìkò à ń gbọ́ yín sà ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. àmì Ọlọ́run. À ń gbọ́ yín loud and clear mo fẹ́ interrupt yín ni mò ń gbọ́ yín gbogbo èèyàn rẹ̀ ń gbọ́ yín. Wa kàtígórì ọ̀tá pọ̀ Fúlàní wà nù àwọn ọmọ Yorùbá kan náà wà tó jẹ́ wípé wọ́n ń sọ̀tà ara wọn ń ṣẹ̀tanú ara wọn. Ẹ wo bí Sowore ṣe gbé ọ̀rọ̀ yẹn sórí. Mo sọ́rí láti dàpọ̀ ẹ̀. Ẹ má sọ́rí a ní right láti dárúkọ Sowore ẹ má ẹ bá sọ pé wà sọ́rí náà Sowore a máa dárúkọ ẹ̀ a lè dárúkọ Mayegun general gan tó wà ní Scotland anybody tẹ bá fẹ́ dárúkọ ẹ ní right láti dárúkọ wọn à ń sọ̀rọ̀ ni. Wípé ó ṣe mọ ẹni tó ń jẹ́ Sunday Igboho. Ó ṣe wá fún Tinubu ló ń fọ́ǹdì Yorùbá ni ṣé tó bá jẹ́ Tinubu náà ló ń fọ́ǹdì Yorùbá ni ó fi dáa ni ṣé kó lọ fọ́ǹdì agbésùnmọ̀mí ni. Àwa náà ti ń wá èèyàn tó wà lókè tipẹ́tipẹ́ tó ń ṣe politics tó máa kálá ti tètè rí èèyàn rú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni a ti tètè lọ. Àwọn tó yẹ ẹ fi wọ́n lẹ̀ òye máa yé wọn tó bá ti sọ gbogbo ọ̀rọ̀ ẹnu wọn tán ojú wọn á là before now a ti stock sójú kan. Everybody ń béèrè kí ni next thing àwa tá à ń sọ̀rọ̀ gan-an àkànṣá encourage bí kìkà kan ń jáde wá encourage àwọn èèyàn ní bet we are stuck. Nítorí wọ́n dẹ̀ mọ̀ wípé Sunday Igboho sì ń lé ní. Ẹ jẹ́ àtìmọ́ ẹ̀yìn òdì. Àwọn àpèrè ráyè gbogbo ta. Àwọn kìíní ẹ̀ wọ́n ráyè penetrate. Gbogbo táwọn ti sọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n tí Yorùbá sọ ni wọ́n ní àìsí ilé olódò. Ilé òkúté kábíyèsí ẹ̀rí mi pa. Ẹ tó yàn ló ṣe lógo. Sunday Igboho ṣà èèyàn kan bí ẹgbẹ̀rún ẹni. Igboho Sunday ṣà ọ̀tá rẹ̀ ọ̀tá Sunday Igboho ọ̀tá Yorùbá ni. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run á wá jẹ́ kó yeye àwọn èèyàn báyìí wípé mọ̀jà màsálà máa kíkanjú lójú ogun.
ológo akíkanjú tó mọ̀ jà tí ò mọ̀ sá irú wọn máa bógun lọ ni a ní opportunity wọn náwó àlàáfíà sí àwa náà la ní akọlẹ́tà sí olódòdẹ. President Tinubu. Ọlọ́run sì tún wá lu bàbá wo Olúbàdàn ẹ tún wá wò gbèsè tí bàbá yẹn tún gbé ń bàdàn fún ọmọ lórí ọ̀rọ̀ security. yóò yé wọn torí ẹni yóò tó pa rẹ tí ò bá tètè yé ní ìsìn àdúrà béèyàn kankan sọ̀tà òtòníà omíníà báyàn kankan sọ̀tà lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho ṣùgbọ́n torí pé Sunday Igboho náà ti ṣe fún ìran Yorùbá ó dẹ̀ sì ń ṣe fún ìran Yorùbá lọ àdúró tí o kò dúrà náà lọ. Ẹ ṣé gan ni ìyá bàbá wa. Ọ̀gbẹ́ni Bọ́bìlì ẹ ti gbọ́hùn yẹn mo kí èèyàn wa line ti open fún ẹni tó bá fi dá sọ̀rọ̀ náà ẹ ní right láti wá disagree pẹ̀lú wa this is still the platform but bàbá wa lo èdè kan lẹ́ẹ̀kan pé a ti get stuck yes ó possible pa ti get stuck a dẹ̀ ń wá solution in all ramification ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Johnson ẹ káàbọ̀ sórí ètò gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè tó ń wá studio number méjèèjì wà open torí àlò fóònù eléyìí torí káwọn lè pè wọlé +44 ìyẹn UK code 7404405917 +44 ẹ save ẹ bẹ́ẹ̀ +44 7404405917 màá gbá kọ́ méjèèjì àwa máa balance ẹni tó ń pè lákọ̀ọ́kọ́ ẹ dúró síbẹ̀ Mr. Káyọ̀dé tí bá ti ní kẹ́ sọ̀rọ̀ ní kẹ́ sọ̀rọ̀ Mr. Johnson òyìn lòun kọ̀ ẹgbọ́n sókè àgbọ̀nyin sà. àwa ni ẹ sà. Sí, ọ̀gbẹ́ni Kogi Okay. Okay. Security. Okay. Oda. Oda. Okay. Oda. Ẹ ṣé gan ni. Oda. Ẹ ṣé gan ni. At this point in time, message ń lọ sí ọ̀dọ̀ gbogbo wa. Bí ọmọ yóò tán níbi tí a dé dúró láàárọ̀ yìí, ó kì í sọ
àní dúró tì í àní dúró fún tó yẹ nínú òṣèlú láti sọ ọ dá àṣẹ ìjọba ìlú àwọn ọmọ ìṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá lẹ́sìn. Fún ní o, àbí tó ta ọdún ní o. Ó dà, ẹ ṣé gan ni bàbá wa, thank you so much. Torí ẹlòmíín náà wà lórí line àti láǹfààní àti tún pè padà. Ẹ má bínú lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo èèyàn wa. Ọ̀sẹ̀ tá a wà yìí náà ni gbogbo ọ̀rọ̀ network issue látọ̀dọ̀ iléeṣẹ́ wa máa end torí pé phone data la fi ń ṣe program yìí. Òun náà ni mo connect mọ́ phones àti laptop, but by this week, kò ní pẹ́ end of this week, everything will be clear. Wọ́n ti send the router kọ́kọ́ activate láti iléeṣẹ́ àwọn tí wọ́n máa activate ẹ̀ ní. Bàbá wa Fọlábí àwọn náà wà lórí live pẹ̀lú wa lórí phone number tí wọ́n pè sí. Ẹ bá gbóhùn sókè sà. Mr. Koiki, ẹ káàárọ̀. Ẹ káàbọ̀ sà. Mari Agba fún wa. Àmì Ọlọ́run. Máa sọ ní pé àwa tá a wà nílé. Okay. Ìwé tí mo sọ pẹ̀lú sí Nàìjíríàlì. Okay. Àwa tí seven up la sọ pé wọ́n ń pààyàn ẹ fi Ìgbòho. Okay. Nígbà tá a sọ pé wọ́n fún Ìgbòho Nàìjíríàlì. Ṣé gómìnà ló máa fún Ìgbòho ni? Àbí kọmíṣánná? Àbí mínísítà? Okay. President náà ló máa fún yẹ. Okay. Now, abẹ̀bẹ̀ àwa la sọ pé ẹ fún yẹ kó wálé. Kí wọ́n tún wá fún yẹ nísìn. Ṣé Amẹ́ríkà ló fẹ́ fi Ìgbòho? Sẹ́ǹsì tó wà lẹ́yìn o. Ọ̀kẹ́ ó ti fún yẹ nísìn yìí. Ọ̀kẹ́ àwọn bàbá dẹ̀ ní àwọn tó jù wá lọ́tà búńdọ̀kì náà pé ẹ wá ẹ kú support yín. Now, understanding kan gbọ́dọ̀ kọ̀ọ̀kan wà lára wa Yorùbá. Ẹ ká fi sentiment kúrò. Ẹ wo step tí bàbá wo Olúbàdàn gbé yẹn, one of the best step. Now, tí ọba Olúbàdàn bá gbé, tí ọ̀hún ọba tó kùnà bá gbé, ọ lọ sí Ìlara lánàá. It's another good step. We have to secure all our rural area first. Okay. Àjọ ń sùn ni. Pẹ̀lú yóò nípìn yẹn, àjọ ń sùn ni. Ìgbà ni ẹbí kálukú mọ̀. À ń sún síwájú díẹ̀díẹ̀ náà ni, kò ṣe pà ń sún sẹ́yìn. So ṣé olóyè darapọ̀ mọ́ òṣèlú tó ń ṣe lọ́wọ́ nísìnyí? Ṣó mì pé ó ń dá Yorùbá nation padà sẹ́yìn ni àbó ó ń progress? Nígbà tó èèyàn kan sọ pé òun bọ̀ wá bẹ̀ ìyá, tí wọn náà rí pé àwọn èèyàn àwọn ọ̀tẹ̀ ń bọ̀, wà á kọ́kọ́ sì kí ọkọ̀ community ẹ̀ náà ni. Orí tí lókè tí olóyè bá join politics, ọgbọ́n ní ẹ̀dìyẹ tí èèyàn fẹ́ mú. O lè rẹ́dí tí èèyàn bá sọ pé òun máa mẹ́dìyẹ girigiri. Ó lè ṣe kó mẹ́dìyẹ yẹn, ṣùgbọ́n ó ṣe ṣe nígbà tó bá máa mẹ́dìyẹ gan kí ọgbọ́n má lè gbádùn ẹ̀dìyẹ mọ́ o. Ẹ̀dìyẹ tí èèyàn bá fẹ́ mú èèyàn máa dàgbàdo sílẹ̀ tó máa tọ̀ títí tó máa fi ṣe kíni tó máa fi rí mú ni o. Òun lọ gbádùn àtó ìnìtì. The rate of Fulani in all our city and community ó pọ̀. Ilé làwa wà o, àwa mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ o. Kò kọ́ diaspora ẹ̀yin wà nílé ìbò. Ilé ìbò lẹ́yìn jókòó sí, you are secure in wherever you people are, you are secure. Àwa táwa lè la mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ó kéde mi bá sọ pé ìfẹ́ dúró nísìn. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni ìyàwó mi lè dúró ni? Bẹ́ẹ̀ lọmọ mi lè dúró. Tó bá ti gba àgbò lè nísìn. Mélòó ni? Akẹ́rẹ́ mélòó la ní? Èèyàn mélòó náyà? Èmi ò bẹ́ẹ̀ Ìgbòho ṣe politics o tí ó bá ṣe ok ìtawà náà ṣe kí làwa náà ṣe nà sà. Ìtawà náà ṣe àwọn táwọn sọ pé à ń ṣe Yorùbá ṣe politics kọ́ là ń ṣe. I'm not doing politics. Politics, let's be realistic with that. Even nínú family politics wà nínú family. Nínú ilé tá à ń gbé politics wà láàrin ọkọ àti ìyàwó. Ok ọkọ ṣe máa mú ọmọ ẹ̀ mọ́lẹ̀ tó máa ṣe kí ló ṣe yẹn. See, inú yàrá wa gan ní politics ti bẹ̀rẹ̀. Everybody is a politician. Everybody wa. Continue yàrá wa gan ṣe politics. Ẹ̀mí ni àtàwọn ọmọ ẹ̀ lọ́dún ẹ̀. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ tún láǹfààní àti tún pè wọlé nígbà tí ẹ bá tún tẹ̀síwájú. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Ìwọ tó ń béèrè pé
I don't know why Sunday Igboho should join APC. Are you Yoruba or Igbo or Hausa? Because Isaac Inwagbara, you are not Yoruba. O kì í ṣọmọ Yorùbá. So kí ni kàn pẹ̀lú olóyè darapọ̀ mọ́ APC? Ṣé Yorùbá nìwọ ni? Or you want olóyè to fight for Biafra on your behalf? Ẹ láǹfààní àti pè wọlé. Mo níṣẹ́ ní ọ̀sẹ̀ tá a fẹ́ mú yìí, new week. But Igboho was in Ilara yesterday. A máa play àwọn soundtrack tó jáde. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọmọ Ìlara. Ẹ̀yin ọmọ Yewa, Yewa, mo kí yín. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fi ọkàn àti ẹ̀mí bá ọ̀rọ̀ Nàìjíríà lọ. Bó ká tó tún padà lọ sọ́dọ̀ olóyè, ẹ jẹ́ ká gbọ́ ilé ní ká tó wá padà wá. Mo kí bàbá mi Waris Jinadu. Àwọn á máa sọ pé torí a ṣe ń náwó Nàìjíríà nígbà tá a bá ti náwó mọ́, a ti gba ilẹ̀ Yorùbá ti pẹ́. Bọ̀ nígbà tí gbogbo wa ṣì ń send owó sílé, èmi ń send owó sílé, mo tẹ̀ send owó láti ìjẹta. Owó yẹn ò land sínú àkáǹtì mi. Ṣe nìyẹn wá tẹ̀ wọ́n wonder, mo ti send message sáwọn tá à ń lò pé kí ló ṣẹlẹ̀. Owó kékeré náà ni, bọ̀ kò land síbẹ̀. Mò ń bọ̀, ẹ jẹ́ ká gbọ́ ilé. Gbogbo ẹni tó bá audio wa pàdé, ẹ bá wa share, ẹ má gbé fídíò wa lórí page yín. Ẹ lè bá mi share link yẹn. Àbáwọn tó bá ń béèrè Koikimedia, mo ti padà sórí show. Ìyá mi kú, kò ní kí wá lọ máa ṣe bí kí depression wá lọ dé. Ó ní máa báṣẹ́ lọ. Má búyàn lórí program. Má ṣépè. Ìyá mi ò tẹ̀lé kí n ṣépè rárá. Ẹ tó bá bí ẹnu, block channel wọn kọ́ má rí ẹ wò. Torí pé ẹlòmíì, iṣẹ́ tọ́nà wọn ni pé láti fi máa wá fi ọ̀rọ̀ sí ẹ lẹ́nu. Ní kọ̀rọ̀ ní gbangba, mo ò lè tú àṣírí kankan sí yín lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, lórí ọ̀rọ̀ olóyè Ìgbòho. So kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè wá ní any tactics because there's no point. There's no point. We are being honest as much as possible. I have said it from the very first day that I am not backing out from this movement. But that doesn't mean we cannot be strategic. America and the Iran spoke together. First time, J.D. Vance, I can imagine looking at the Iranian delegator and looking at, 1979 was the last time they sat together like that. So what are we saying? Let's listen to this. Àwa lọ sí kí ni President Tinubu sọ ní Bayelsa State, because there's something I want to pick out of that message that he delivered in Bayelsa State tó ní ṣe pẹ̀lú industrialization. Can we ever have an industrialized southwest part of Nigeria with the current climate, with the current situation? See, I'm faced lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. We are facing energy crisis. We are facing insecurity. The economy is not doing very well. I was on channels yesterday. The foreign reserve is not going up. Our foreign reserve kò lọ sókè. It is not even up to $60 billion. Mo ń bọ̀, mo ti dé. Sorry. Ní ilẹ̀ Okun, ẹgbẹ́ Industrialization wọ́n kó gbogbo ènìyàn láti wá pàdé bàbá wa Chief Dr. Sunday Igboho káàbọ̀ sí ilẹ̀ Okun ní ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún àti ọjọ́ kẹrìndínlógún oṣù mẹ́rin ìlú tá a wà nínú rẹ̀ yìí. Àwọn olùgbàlejò gbogbo lọ́pàá nílẹ̀ Okun lábẹ́ owó níyì ìtọ́lékè owó yọ̀mádé wọn àti ọba àrùn ọ̀fìkàbà àti alága gbogbo lọ́pàá nílẹ̀ Okun. Ẹ jẹ́ kí atúyàyà tó láti wá pàdé Dr. Sunday Igboho láti ẹgbẹ́ mẹ́tò ìsọnù lùpà ayétò ìyàwó yìí títí dé ìyàrá wá sí ìlú kàbà gbogbo ilẹ̀ òyìnbó pátápátá títí dé ọ̀wọ́rọ̀ gbogbo wa lè ká jáde láti wá pàdé àlejò pàtàkì yìí. A tún fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí, ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu, fún ètò ààbò tí ó gbé fún bàbá wa Ìgbòho Òòṣà oríire ní ilẹ̀ Okun nígbà ọdẹ. Ẹgbẹ́ ìfẹ́lódùn àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ni olùkéde. Mo kí bàbá wa Gani Alágbàlá, the president of ẹgbẹ́ ìfẹ́lódùn àpapọ̀ tó jẹ́ ẹgbẹ́ ti bàbá wa Chief Sunday Igboho. Kí ló kan ọmọ Igbo? Wetin concern you with the thing wey we dey do here? Wetin concern you if we collect money from Tinubu? Wetin concern you? The thing wey we dey do here, you, that ọmọ Igbo, onye ọma, Jude,
aka Chudimaka, wetin concern you? You be Yoruba. Say you be Yoruba. You be Yoruba. Say you be Yoruba person. Wetin concern you with the thing where they do here? Wetin concern you with Igboho matter? Ẹ lè gbọ́ látẹnu Bishop Adesina ìgbà tẹ́ láǹfààní àti máa gbọ́ things have not been the same, so kò sí nǹkan kan tẹ́ fi gbọ́ látẹnu Bishop Adesina for now. Wetin concern you? And that's the only message I can tell you. Ọmọ àlè Igbo. All the drugs wey una dey do for Yoruba land, ó kù díẹ̀, we go deal with every one of you. All the drug wey una dey sell, fake drug, fake product, ọmọ Igbo, wey una dey do for Yoruba land, we go deal with una. And for that reason, you are being kicked out of the show. Ó tún máa dùn kò nílé comment mi mọ́ ọmọ àlè. Bí bàbá wa Wàrí ṣe sọ, social, political, economic engagement is the way forward to gain our Yoruba self-determination and security. Ẹ fẹ́ gba Yoruba nation. How do we engage our people? How do we tell our people that, yes, is the way forward? Bishop Adesina is fine, but he doesn't have to be coming to speak to us as he was doing before. He's fine. Ruba has had a lot of issues lately. Ìbáwọn ọmọ Yorùbá náà lọ report. Nígbà tá a bá ṣe nǹkan ìbàjẹ́. Lára àwọn tájọ́ ń ṣe Yorùbá nation gan, àìmọye àwọn tó condemn pé wọ́n ṣe ìwé ìrìnnà. So gbogbo yẹn, a ti ṣe kankan, ẹni ẹ̀fẹ́, agbéyẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́, àtútù move síwájú nìyẹn. Ìgbòho tó fẹ́ gba security ẹ̀ tún ní ẹ̀fẹ́. Kí lẹ wá fẹ́ gangan? Kí lẹ fẹ́? So mo kí èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ ká padà wọnú ètò bí a ṣe ń bá lọ. Mo kí ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa náà ní orí Twitter space. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ Yorùbá Freedom tó bá ráyè wọlé lórí ká tó máa sọ tí President Tinubu sọ. Lẹ́ẹ̀kan sí, all the issue about my internet will be resolved this week. President Tinubu, like I said, ẹ bá gbóhùn sókè Yorùbá Freedom. Okay, request yẹn ó lọ. Okay, ẹ ṣì ń gbọ́ mi. Ó yá gbóhùn sókè ká tó máa sọ tí President Tinubu sọ. Mo kí yín sà. Network yẹn kò lọ dáadáa, but mo ń gbọ́ yín, mo ń try láti fi gbọ́ yín. I hope you... gbọ́ yín rárá. I think there's a problem with either your network or it could be mine. So, I don't know. Ṣé ẹ ṣì ń gbọ́ mi? All right. It could be from my own end. Ẹ tún sọ̀rọ̀ again. Ẹ release mic yín kí n wo bí a máa gbọ́ yín. Ó ń kick request yín out. Hello? All right. I'm not sure what is going on from my end. There was an error adding Omo Odua 2 as a guest. Please try again. All right. So we're having issue, from my end. Ó yá gbóhùn sókè nísìn. All right. I'm going to move forward because of the time. Ẹ lè pè sórí studio number. The lines are open. I'll pick it from there. Now, let's come back to President Tinubu. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí Facebook. We have 400,000 followers. We're grateful, and the numbers is growing. Kò decrease. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà nílé. Bẹ́ẹ̀ ni, àwọn ọmọ Igbo tó wà ní Lagos Island. Tẹ bá gbé product kankan wọlé láàárọ̀ yìí, tó bá máa fi di ilẹ̀ bá ṣú, wá ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe fake ẹ̀. Àwítán wọn ń sọ jágbajàgba, wọn ń ṣẹnu yàmàyàmà. Tí tọ̀dọ̀ tí yẹn, ìgbà táì tó bá yẹ pé state governor, àwọn governors wa, wọ́n ń ṣe gbogbo tí ẹ kọ́ ṣe ni, gbogbo yín ló máa ti flush dànù. Èyí tó ẹ kó sẹ́wọ̀n, wá kó gbogbo yín sẹ́wọ̀n. Torí animals làwọn náà, kò jẹ́ kó máa gbé láàrin ọmọ ẹ̀dá ènìyàn, the animals. Tinubu commissions, according to Daily Trust, project in Bayelsa State. President Bola Tinubu on Friday, ìyẹn níjọ́ Jímọ̀, inaugurated 60 megawatt gas turbine plant at Elebele in Ogbia local government area of Bayelsa State. The president also inaugurated other projects implemented by the governor, Doya Diri, led administration such as 630-meter Agima Okporoma Bridge, Sagbama Ekemo Road, and the 2.1-kilometer Doha carriageway in Yenogwa. This is unlike in Lagos, where he asked Senate President Godswill Akpabio to commission the project on his behalf.
President Tinubu went there. Election is coming, campaign and all that. We know how this works. Tinubu absent at the widely publicized event had attracted widespread reaction. But in Bayelsa, the event had full complement of presidential commission. Speaking at a stakeholder meeting held at the Bayelsa Government House, President Tinubu commended Diri, the governor, for implementing the Independent Power Project. The president said Bayelsa people deserve to see governance translate into physical development and better quality of life. Now, I want us to listen to that part very well. Governance, ìjọba, ó gbọ́dọ̀ lè translate sí physical. Kò ń ṣe ká kọ̀ máa fẹnu sọ, àfi gba Yorùbá Nation, àwa ń fẹnu lásán sọ. Our YouTube, our Facebook went down as well due to the network, but let's start it again. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. A fẹ́ gba Yorùbá Nation, ṣé ẹnu lásán la máa fi gbà? Are we not going to do things physically for the people that wants to see it? And it is not going to be a one-day event. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń gbọ́ wa. So, the President Tinubu said, I quote again, people deserve to see governance translate into physical development and better quality of life. Ǹjẹ́ better quality of life ó wà ní ibi tí àwọn èèyàn wa wà lénìí ní Nigeria? Can you tell me that there's a better quality of life? Do you think that there's a better quality of life? We will be telling lies if we sit here and say, oh, there is a better quality of life. We know that there is no better quality of life. The life of our people have been extremely miserable. Poverty is growing. Poverty is growing on a daily basis. But what we can do while we are waiting for our right to exit Nigeria is to campaign for good governance. We will campaign for good governance to take effect on the lives of millions of our people so that our people can live the kind of life that we want prior before the dissolution and the depart of Yoruba people from Nigeria at the time it's going to happen. So we cannot sit and say we want Yoruba Nation with our heart, yet we are against things that might be of physical development. Because the purpose of Igboho becoming part of a government today, because it's going to be part of the government, is to get our people the development that we are asking for. What are the development? The development that our people should live without fear in our state, in our rural area, in our villages, which is exactly what President Tinubu is saying. That talking about governance must be physical. Àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ rí. Àkọ́lé máa sọ pé, Yorùbá Nation, àwọn fi flag wọn, àwọn ṣe rally, and ṣe protest. We must also put things in place. And we don't have the kind of money like the politicians do. Èló la ní tá fẹ́ fi máa ṣe security gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. We don't have that kind of money. And we cannot force Nigeria to go down if we are not prepared for many things that can take effect, the consequence of it. We must prepare. Is either we are prepared for it and there will be loss of lives. There's no doubt about it. Because Tabanika di Ija, it will bring a lot of lives and people will die. And Babakitoye doesn't want such. And in that instance, we would have to do things that maybe some of you might probably feel uncomfortable. Does that mean that millions of Nigerians today are enjoying the dividends of government? No. Will the government be able to resolve all the problems? The answer is also no. The government cannot resolve all the problems facing in Nigeria today. Also speaking, Diri commend the president for the visit, describe him as a friend of Bayelsa. So if President Tinubu can be a friend
for the state governor ṣé kó di ọ̀tá olóyè tọjọ́ wá láti southwest because I don't ṣe Yorùbá nation because we want to exit Nigeria. Remember that Nigeria doesn't have the constitution, but we are using the constitution from outside, or the international law rather, not constitution. We are using international law to demand and ask for Yoruba nation, which there's nothing wrong in that. We are using international law with lobbies, with pressure. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook, the internet disconnected, but we are back again. And like I said, gbogbo eléyìí tí a ní issue yìí kò ní pẹ́ di ìtàn. Wíìkì náà ni activation yẹn máa wáyé, and there will be no glitch, because then we'll be using a full broadband service that will not be interrupted, as a lot of you have been kicked out. Mo ń sọ lẹ́ẹ̀kan sí, mo ní governor of Bayelsa state ó ní ọ̀rẹ́ lòun àti Tinubu. Ṣé kí president Tinubu àti olóyè kó di ọ̀tá láàrin ara wọn torí pé a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà? That's a question that many people cannot answer. Does that mean that President Tinubu government has been good for Yoruba people or Nigeria as a whole? No. Everybody knows that. There's still more hunger in the land. There is still less energy. And you need energy to industrialize your little company. O fẹ́ dáṣẹ́ bábà sílẹ̀, o máa nídìí náà bó nídìí náà. O lè fẹ́ ṣiṣẹ́ bábà, iṣẹ́ salon, iṣẹ́ spa, iṣẹ́ hotel, tó fẹ́ kọ́ hotel, o wá ń rely lé the generator. It doesn't work like that. Kò ń ṣe bá ṣe ń run ní industry nìyẹn. Let's go further. We are confident that you will recognize the depth of our appreciation for taking time from your busy schedule to inaugurate this landmark project. Your administration's decisive policy intervention have paved way for meaningful reforms in various sectors, including power, POWER. This has enabled us to deliver our pledge to establish a reliable, independent energy through the construction of this gas power turbine. This is where we are saying that our governors now has the influence of Tinubu as a Yoruba man from the Southwest. This is a time to open up for private investors. Private investors, mo rí yín bẹ́ẹ̀, ìyá mi Ajé Olókun, mo rí tọ̀bánì kò ń ṣe tàwọn ti Fúlàní o. Mo ṣáìtì yín níbẹ̀, ṣé ibi iṣẹ́ lẹ́wà? Ìyá dáadáa, ìyá lálùbáríkà, ẹ bá ń kí àwọn dáàdì. Sometimes I recognize people from their little profile picture. Ẹ ṣé gan ni, mo ti rí yín, ẹ ṣé gan ni mà. Àkópalẹ̀ mọ́ Kogi state, mo mọ̀ pé àwọn ọmọ yín náà ń lọ àbí àwọn ọmọ tiwa náà ń lọ, àti ní káwọn èèyàn support wa, kó fún wa ní support 10,000 níbẹ̀ 5,000 20,000 ká lè jọ gbogbo ẹ̀ pọ̀, ká lè fi rìnrìn àjò yẹn. So jókòó síbí báyìí ká wá ní torí olóyè ó ti wà pẹ̀lú APC, ká wá máa sọ fún pé APC ṣe dáadáa fún gbogbo ọmọ Yorùbá. I traveled between Benin Republic and Nigeria, and on a neutral ground, I was privileged to be picked up by someone that just saw me at random. Ẹ mọ̀ pé public figure lèmi náà, èèyàn ẹni ẹ̀kọ́ kódà bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe rí mi gan, mo ṣe ń surprise bí báwo lọ ṣe mọ̀ pé mi lẹ́ni yẹn. I was returning back into Benin Republic from Badagry. Ta ni wọ́n tó ń bi mí ní question? Does it mean Tinubu support your intention? Why should I answer you? Who are you for me to answer that question? Who are you? Ta ni wọ́n tí máa fi dé ẹlẹ́rùn ní question yẹn? Why should I give you the answer? Even if I know Tinubu's intention for us, should I come and tell you on the social media? Wọ́n ní fọ̀rọ̀ sí kùn bí àgbà. Even if I know everything that has played out, even if I know, so you want me to sit here and is it everything American government is telling us? I am a government as well. Government of Koikimedia. I am a government. I am not talking about government for Yoruba Nation. Okay, man, mix it up. Government of Koikimedia. And as the spokesman for Igboho, there are things that you don't expect to hear from me.
Whatever the intention of Tinubu is that he has given Igboho the freedom that we wanted. And we are pleased with that. And we are happy with that. And we are grateful to him. We are grateful to him. Happy Sunday. Thank you. Let's come back to reliable energy. This government has been in power for 3 years now. Benny, Mr. Olawale Koiki. How come we've not been able to have power supply? I was in Lagos. Mo mọ èyí tí wọ́n fi ń top up iná nínú ilé wa ní Lagos State nígbà tí mo wálé. Gbogbo ilẹ̀ mọ̀ pé mo wálé àbí? Yes, I was at home. Mo wálé. Mo kàn pẹ́ ni torí nǹkan tí mo wá ṣe was private. I know how much we are spending, but if we have the kind of energy that we produce in large number, ọ̀rọ̀ mi á máa sọ pé a lot of you would be less handicapped. Ṣé mo tó mean by that? Ẹ fún mi ní kankan bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ jọ Sandy ni. I mean, some of you, honestly, you need that money. That 10,000, 100,000, 1 million, whatever you're asking for, you need it. To be honest, you need it. But if there was enough energy within the country in Southwest, púpọ̀ nu yín ò tẹ̀ ní nídìí pé ẹ̀ ń wá tọrọ owó, because you have something you're doing. Somebody sent me a video of ó dà pé gúnfe ẹyọ kan ni mo rí, mo dẹ̀ rọ ọmọ kéékèèké méjì, ó ní Mr. Koiki, in táwọn rọra ń ṣe nísìn nìyẹn. That is a big business, but it needs energy and it needs a bit of support from either the government, the state, the local, to be able to expand. Because ta ló like ẹran ògúnfe? Èmi jẹ ẹran ògúnfe nígbà tí mo lọ Nàìjíríà. Mo jẹ ẹran ògúnfe nígbà tí mo lọ Nàìjíríà. Kò sígbà tí wọ́n kì í pa ẹran ògúnfe. But even with President Tinubu in office for 3 years, power was stable. Power kò ṣe kí ni? Kò stable. Power was stable. Kí ló dé tí a ṣe ní iná fún 3 years? Is it compromise? Is it evil forces that doesn't want Yoruba land to become breaking away from Nigeria by having a stable electricity? So what we expect now is, as Tinubu is still in power, our governors must do everything. Our governors must do everything within the means that they have to make your life physically bí Tinubu ṣe sọ níbí báyìí. This has been able to deliver. No, that's not it there. But that's okay there. Okay, no, one more step back. The president said that Bayelsa people deserve to see governance translate into physical development and better quality of life. Àwọn gómìnà wa must push as much as possible while Tinubu is still in government láti make life meaningful fún wa. Kò ń sọ̀rọ̀ security ni mo sọ nísìnyí mọ́. As much as security is the backbone. Because when is Nigeria going to dissolve? Should we wait because Nigeria fẹ́ pín kò ní pín kí ìyà jẹ gbogbo yín? For how long? That is why we must put pressure on them. Should I say become of a Yoruba nation nísìn? Wọ́n ṣe ṣì governor ṣe airport l'Ogun State. Airport ò ń ṣe small business. It has a lot of direct and indirect jobs. Let me give you an example. Nígbà tí mo dé ìlú yìí, or let me say, if this country, tí bá type in nísìn, food packer,
àwọn tó ń pack oúnjẹ fún airline. Mo ń bọ̀, mo kí gbogbo èèyàn wa. Happy Sunday and welcome to the show. Ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button, get a like and share. 89 people watching, 35 only likes. Okay. Why? Is my internet that is just playing out? Kò jẹ́ ká tí ìgbádùn ara wa dáadáa. A máa gbádùn ara wa bóyá mo ṣe ń gbádùn tea àti coffee. Ṣé mọ̀ pé the fact that airport or Ogun State yẹn, what they need to do now is to enhance it and make sure that anybody in Ogun State, àtẹni tó fẹ́ wá gbé nínú Ogun State, can take advantage of that airport. That is, if that airport will run and function as we want it. Kò ṣe pé wọ́n ti wá inaugurate and that's the end of it. Nothing is happening. And it becomes a dead part of another Yoruba land. We want to see it functioning. Now, how does it function? There must be fly out of it. Flight. Àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ lè fly jáde láti inú Ogun State. That means many people don't have to travel to Lagos State láti lọ mú plane. Ẹ máa wọ plane láti Ogun State, láti lè lọ sí Abuja, láti lè lọ sí Europe, láti lè lọ sí other continent. That is where jobs start trickling in. Yàtọ̀ sí pé airport ó máa ṣe kíni, ó máa employ àwọn èèyàn. The indirect jobs would also start happening around that axis. Ẹ lọ wo airport àwọn àdúgbò wa níbi wo bíbá ẹ̀. O fẹ́ lọ sí Luton Airport. Oríṣiríṣi industry, small industries ló wà níbẹ̀. Àwọn tó máa supply oúnjẹ fún airline, àwọn tó máa ṣe this, mechanic ni. Many things that you can think of that has to do with airlines. That is how, jobs are created. But with all these that we are saying, can you have an airport that doesn't have electricity? Kò sí iná. Even the airport in Lagos State, wọ́n ṣì múná lọ níbẹ̀. Investors wants to come to Yoruba land because ìyẹn ló jà wá lógún, kò ṣe pé ibi tó kù èyí tó kàn wá nìyẹn. Do you think that investors will continue to come down to Yoruba land if we don't have the energy? Kò sí adequate iná. Tó bá dẹ̀ ti sí adequate iná, you cannot industrialize. Kogi State tí olóyè ń lọ, ká fún yín ní a bit of the state, the background. Mo kí èèyàn wa, please share the program and invite others to join as well. My name is OLAYOMI KOIKI, and this is your Sunday broadcast coming from our channel, the 12th April 2026. Kogi State. Chief Sunday Igboho will be there next week, God's willing. We invite gbogbo èèyàn ọmọ Kogi State, tẹ́ wà nílé, tẹ́ wà ní diaspora, kí ẹ sọ fáwọn èèyàn yín, kó dẹ̀ ṣe kíni, kó jáde, kó túyàyà láti wá welcome bàbá wa olóyè Ọmọdéyẹmọ Ìgbòho ṣá. Mo kí gbogbo àwọn committees tí wọ́n ti ń tò lọ́tùn lósì for that journey, because kò sí journey tó kéré. I have traveled with Chief in many places, and I know what it entails to travel, in Nigeria of today. Like I said, bear with us. I just want to give us a bit of Kogi State. But like I said, we're having too much glitch with my system. This is my mom's iPad. My mommy doing iPad, but I've been enjoying it. So your Wi-Fi kúrò lórí ilé. Ó dà pé ìyẹn ni tí kò wà connected sórí internet ni. Kúkú wà connected. Let's see. Ṣé mọ̀ pé tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa Àjàòkúta, how many of you know Àjàòkúta? Èèyàn mélòó ló ti gbọ́ nípa Àjàòkúta? Àjàòkúta should have been one place that many people would have enjoyed the benefit of it. But the fact that
Ajaokuta project is an ambition that would have helped Southwest, but the West doesn't want it to work in the first place. The West doesn't like development in Africa. We know that. They won't share technology with us. They want to give us finished produce. Okay, let's reboot the system. Wọ́n fi fún wa ní finished goods. Àwa là ń ṣe kòkó. In terms of àgbẹ̀ kòkó tán, wàá gbà lọ́wọ́ wa, wàá lọ lò fún nǹkan míì. All this is what the West are good at. But in moving forward, as an Okun person who hasn't lived in Nigeria in over 30 years, this is interesting to hear that someone from Yoruba land actually acknowledged Okun people. Was just told a couple of weeks ago. Okay. The Yorubas in Kogi State, we know them. Yorubas in Kwara State, we know them. The way Nigeria was structured was it purposely cut out Kogi and Kwara State as northern part of Nigeria. That is the Fulani agenda. And until we take those places back, we will not give up on them because it is part of our land. The British knew very well what they were doing, and they did everything to make sure that a lot of things did not go our way. From the fraudulent 1914 amalgamation up to the fact that today, many of our people are still not enjoying the dividends of good governance. And until we continue our quest for good governance and our right to self-determination, which has nothing to do, because many people think that asking for right to self-determination is a crime. It is not a crime anywhere in the world, and that is the reason why we are able to do what we are doing. You know, Nigeria doesn't want us to break away, but doesn't mean we will not continue to request our quest. So Moki, bear with us as, you know, okay, now I've been able to reboot the system and I've now got information that I would like to share with us, Lori Oro, Kogi State. Now, Kogi State, the background of Kogi State is what I want to talk about now because, like I said, Igboho is traveling there this coming weekend. Kogi State, famously known as the Coffee State, is located in the north-central Nigeria. That is a lie. That is a lie. Okay, Motiri, okay, Eshegoni, Mr. Gbadamosi, Ekarosa. Ṣé Yorùbá ni ìwọ tó ń bí mi? Oh boy 2026. Are you Yoruba or Igbo or Hausa? Because that is not a name for Yoruba person. Go and change your name and put your picture. Let's know who you are. Kema bere, ibere ofolawo mi. Kogi State, famously known as a Coffee State, is located in the north-central Nigeria. It is uniquely defined by the meeting point of River Niger, River Benue, at its capital, Lokoja. As of April 2026, it remains the only state in Nigeria that shares boundaries with 10 other states and the Federal Capital Territory. Kogi State, it is sharing borders. It might be running on Facebook. You know, you were kicked out again by the network. Kogi State is a Yoruba land. But the way the military and the British and the Fulanis wanted to take our land is that cut out as much of Yoruba land and push it back to the north. And then make everybody in that part as northerners. Níbi tí orísun wọn wà. When was the state established? Yeah, we're going to go, because now we're talking about Kogi State, where Igboho will be visiting, you know, this coming weekend, God's willing. Okay. Ṣé wàá mọ̀ pé the brochure, ṣé màá ní láti pé
Okay, ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. Now I know who you are because that name wasn't reflecting, kódà mo tẹ̀ rí, mo bá àwọn magazine kan pàdé nígbà tí mo lọ sílé màmá mi tí a lò fún. So I just need to speak to Anaja nípa t-shirt yín because it was sent, that it was actually sent, but it was returned. So it was sent to you, but it was returned because of whatever mix-up of the address, which, I don't know what has happened there. But notwithstanding, these are more, I don't know how many multiple. These are about 4 magazines. So kò ń ṣe pé kò wà available, but the shirt might be probably something, Alaja I will have to speak to, Alaja Queen Ara. So this was when Igboho had his birthday in London, beautiful magazine. So magazine what? So kò ń ṣe, but that it was posted to you, but for whatever reason, it was returned back for mixed up of address. So bẹ́ẹ̀ ni mo ní láti ti máa dá àwọn idiot lóhùn, kò ń ṣe bó wọn ni máa dá lóhùn àwọn buffoons. Now, let's come back to, no, she didn't send it back to me. I never received it. She didn't send it back to me. But ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. But I will make a follow-up and ask her what has happened in terms of, tó bá ṣì ní lọ́wọ́. But now it's going to cost extra again, to send it. Or bí a tó bá máa wá sí America, bí a tá bá rẹ̀ tó ń bọ̀, tó lè bá yín mú wá. So, but definitely you will get it. You will get it. Magazine yẹn kò sí tèmi náà fi ń ṣe nígbà. Kogi State was established in 1999. I don't want to be distracted again. Mo ti get message, ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. Kogi State was, Kogi State, was established in 1991, August 27. Capital is Lokoja. The current governor is Ahmed Usman Ododo, that is also fully aware that Igboho will be in town. Igboho is not going there to intimidate anybody. Chief Sunday Igboho is not going into Kogi State to intimidate anybody. He's going there for a courtesy visit from our kings, because Ọba là ń ṣe, wọ́n ní Ọba ní Okun land. Mo kí gbogbo èèyàn ọmọ Okun land àti all the other axes. The major ethnic groups from what we have heard in Kogi State are Igala, Ibira, and Okun. The motto is Confluent State. Now, there is a particular thing that many people have heard about, or many people have never heard about, which is from that axis. Lọ́ máa ń pè ní, kí ni mo pe project yẹn lẹ́ẹ̀kan? Ó dẹ̀ ti sápá mi lórí nísìn. That is in Kogi State. Tó parí. I'll remember in a minute. Mo kí àwa Táíwò Kíkẹ́, mo kí wẹ́n Táíwò darapọ̀ mọ́ wa. What is that project again that was never completed? Yeah, Kogi is also the home state of Senator Dino Malayi, with all his cars and everything. Ajaokuta, Eshigoni, Emma Ramiliti, sometimes, Ajaokuta. How many people have heard about Ajaokuta? Tó bá yẹ pé project yẹn, wọ́n jẹ́ kó parí ẹ̀. From the little I've read, I don't know whether it's fact of, there's a lot of things there. I think the project was for, Russia don't build it. Then they stopped. Then Britain wanted to take over it. But we know the agenda of the West. How can Iran tó ń jagun lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, tó sì ń jagun, wọn ò múná lọ níbẹ̀? Let's find out kí ni megawatt tí Iran lò. Iran megawatt in terms of their electricity. Mo kàn fẹ́ wo. Mbọ̀. I need to rephrase it. What is the total megawatt? What is total megawatt? Megawatt. Tyranny law.
As early of 2026, Iran's total installed electricity generation capacity. This is where we must open our minds and say, yes, we want to exit Nigeria because it has not favored the southwest part of Nigeria in whatever ways. Even with President Tinubu being there right now, we are still not being able to enjoy. Moni Mugba Benekoja, ìyàtọ̀ tó kọ̀ sọ fún mi ni pé ẹni tó gbé mi tí mò ń sọ lọ lẹ́ẹ̀kan mo parí ọ̀rọ̀ yẹn pé ó ti yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ pé Fúlàní ló pọ̀ ní axis yẹn tó fi ṣe immigration officer. It has now become a little bit, but our people are still struggling. Láti gbé òróró kọjá níbẹ̀ yẹn á dàbí wà tẹ́ pé ẹ gbé cocaine ni. But ní north àwọn kan ń lo advantage open borders. Wọ́n fi operate, wọ́n fi ṣe all kind of manners and damage of things that are happening. As at 2026 táwa yìí, Iran ti ogun ti America ti bọ́ǹbù tó ti fẹ́ para wọn tán. War, mo sọ fún ilé nǹkan at the beginning of the show pé J.D. Vance is on his way back to America. There was no deal. So the trigger will continue and nobody knows the end game. But ṣé mọ̀ pé Iran ti wà under sanction for more than 40 years. America ti gbé sanction lé wọn. Lóòótọ́ wọ́n ní gas tó pọ̀. Tẹ́ bá ń wábi tí gáàsì pọ̀ jù sí, gbogbo ọ̀nà ọbẹ̀ yẹn gáàsì yapa síbẹ̀. Oman ni, ìyẹn làwọn fi lówó burúkú. But jẹ́ Iran has been pinned down because there was a revolution in 1979. Àwọn Amẹ́ríkà yìí náà ó ní oríṣiríṣi nǹkan tó ti ṣe síbẹ̀. Tíyàn bá get the fact of some of the things that have played out in the past. I am not here to defend Iran. Sí tó kàn mí pẹ̀lú Iran, ilẹ̀ Yorùbá ló jẹ̀ mí lógún. Anywhere in the world for now, ilẹ̀ Yorùbá, anything tó bá ti ṣẹlẹ̀ síbẹ̀ yẹn àti narrative tó bá fún wa, kò sí tó kàn mí. My own is báwo ni ọ̀dọ̀ tiwa yẹn náà làwa náà ṣe máa jàǹfààní industrialization. Because without industrialization, we're going nowhere. Akomama parabolate ni. And to get industrialization means that you must have energy to power that industry. Ẹ lọ gbọ́n tí Kúnlé Afọláyàn sọ, ó ní òun ná 11 million naira fún Cap Village tó ṣe. Ṣé ó make sense? Ó bẹ́tà kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa gba 11 million yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ àbí kí private sector kó supply ẹ̀ níná, kó dẹ̀ máa fún níná 24/7, kó dẹ̀ máa já 11 million yẹn gbà lọ́wọ́ ẹ̀. But in a system that has failed everybody, so does it mean because we want Yoruba nation, does it mean because Igboho has become part and parcel from what a lot of you think of APC? Àníwá sọ òtítọ́, a máa sọ òtítọ́, ìyẹn ní ká máa sọ òtítọ́, but we take things stage by stage. 98,000 megawatts, having increased by roughly 5,800 megawatts in 18 months prior to February tí ogun yẹn bẹ̀rẹ̀. Iran has reached approximately 98,000. Ẹ jẹ́ ká lọ wo megawatt mélòó ní Nàìjíríà ní, the giant of Africa. Nigeria megawatt. Ẹ lè máa ṣe comparison yẹn pé níjọ́ wo la máa jókòó tí yẹn dà. Mo kí ìyá wa Baálẹ̀ gbogbo Ìjẹ̀bú parapọ̀. Ìfẹ́lódùn Ògùn State, mo kí yín ẹ kú àtúnṣe. Ọlọ́run á jẹ́ ká máa rí yín bá. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Ìlọrin. Farabalẹ̀, ìwọ tó ń sọ pé Nàìjíríà máa da, ó máa da. Ìyẹn kù sọ́wọ́ President Tinubu pé kó tẹ̀ jẹ́ kí ìrọ̀rùn wá sílẹ̀ Yorùbá díẹ̀. And now that is the president, and I think he has done that. I don't know if or not. The governors in the state has more access now to go after private investor. Ẹ wá ṣe energy fáwọn èèyàn wa. Ká dẹ̀ fún wọn ní bill. Ṣé fi pé táwọn èèyàn bá ní adequate iná, wọn ò ní sanwó náà ni. Wọ́n sanwó náà náà. Nígbà tó bá fẹ́ tọ́ ìkànnà tó máa gbé sábẹ́ heating, tó dẹ̀ rí iná yẹn lò, tó fi pa owó látàárọ̀. I was in Benin Republic. Mo lọ sí ibi tí wọ́n ti ń ṣèkànnà. Wọ́n níná níbẹ̀. Nígbà tá a ṣe tán, a fún wọn lówó. Tó bá di ìgbà tó yẹ kó sanwó náà, kó má sanwó náà. Ṣèbí torí pé wọ́n rí náà ni. Lọ́ ṣe ń ṣòwò yẹn.
táwa náà bá níná ọ̀pọ̀lọpọ̀ private small big scale ìwọ ló máa wá decide pé ọmọ iná tí mo ní màá ṣe búrẹ́dì débi pé màá supply búrẹ́dì débi pé màá ṣe pure water màá ṣe this màá ṣe that. And this is where while Tinubu is still there là ń sọ yìí kò ń sọ̀rọ̀ pé the effect of Tinubu on Igboho now alone while he's there ó jẹ́ ká rí the impact in the southwest ká feel pé President Tinubu ló wà níbẹ̀. And that's why people have been saying President Tinubu impact yẹn, but does that mean that we should not engage him? We will engage him. Ẹ̀gbọ́n ṣe ti gbọ́ tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan ti ẹ̀gbọ́n tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní Iran has kó tó bẹ̀rẹ̀ ogun tó ń jà lọ́wọ́ yìí 98,000 megawatts 98,000 ní Iran ní. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ti Nàìjíríà, giant of Africa. So báwo ló ṣe expect pé o máa wá rí nǹkan ṣe nínú ẹ̀? Nigeria has installed power generation capacity of approximately not the install mo fẹ́ wo kí ni gbogbo tán ní total then fi total sí so that kò ń ṣe ìtọ́ṣẹ́ install kó fún mi ní round figure. Ó ṣì ń gbé the same message yẹn wá, so that means pé information yẹn according to the AI overview is fact. Nigeria total installed electricity generation capacity is approximately 13,000 megawatt to 14,000. Ẹni tó bá mọ mass ẹ bá mi yọ 98,000 kúrò nínú 14,000. Remove minus 98,000 from 14,000, the giant of Africa. Compared to Nigeria has not been sanctioned for 40 years. Still under sanction. The only time we were under sanction was when Abacha killed àwọn tó pa ní Kensaro Wiwa. We were sanctioned, and those sanctions were lifted again and blah, blah, blah. But for the last 40 years, we have not been under any kind of full sanction continuously. Do you know what sanction means? Oríṣiríṣi ló lè bá yín ṣe ẹ lè náwó dollar because dollar that is used for everything. You'll be wondering why. Kí ló dé tó yẹ pé sí ní America gbogbo nǹkan ló ń gauge by dollar because Saudi Arabia àti America ti ṣe deal for many years back pé fún yín ní security, the same security tẹ́yìn sá fún Saudi Arabia gan gba security lọ́wọ́ America. Lóòótọ́ bí nǹkan bá ṣe rí ó máa yàtọ̀ sí bá ṣe máa rò. Ohun èmi náà pé kí a ti délẹ̀ lérí, tá a bá ti délẹ̀ lérí àtúní máa wà ní gbogbo bí ká wà yìí. But the fact, mo kí Ayọ̀mí Kúndámíjù, mo kí gbẹ̀yìn tá wà lórí ìjókòó. We don't need to do the mathematics like that. How can 13,000 watts be enough for 200 million people? Failure. Now, can we blame President Tinubu for the 13,000 megawatts? In reality, can we blame him? Maybe yes, he's the president. He promised us electricity. He promised us electricity and security, but he has not delivered. But in 3 years, before his tenure, it was still an APC government of Buhari for 8 years. Prior before that, do you know how long the PDP were lórí oyè? During Obasanjo from 2007, Obasanjo gbé títí dé 2008. Yar'Adua, ṣó ti dé, ṣó ti kú, òun náà dé. Jonathan, how much was squandered and wasted for that electricity project? Iran tó wà ní under sanction for 40 years. Wọ́n ní enough iná láti fi power industry wọn. You think America is happy that they have such capability? Let's just have an open mind and forget about
involvement of Iran supporting their, Hezbollah, the Yemenis, operating whatever capacity to terrorize from whatever we have been told. But even with their sanction and the blockage, Iran has been able to prove that they can still develop. Ibi tí mò ń lọ nìyẹn. Can we Yoruba also be developed? Tí bá ti ń béèrè àwọn ìbéèrè yẹn, yes or no answer ni. Ṣé àwọn ọmọ Yorùbá ṣáwa náà lè wà develop? Yes or no? I'm waiting for answer. I believe it's yes. Kí ló dé tá wa develop? Ẹ ṣé bàbá mi Gani Olóyèdé wọ́n ní capital yes. Afọlábí Káyọ̀dé wọ́n ní yes. Bàbá mi Bámidélé ní yes. Àwọn tó wà lórí Facebook, àwọn kan ń gbọ́ bọ̀wọ̀ respond. Àrólé Oòduà ó ṣé kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Ó ní only if we are out of Nigeria. Tá a bá ṣì wà nínú Nàìjíríà, bí President Tinubu bá ṣì wà níbẹ̀, a lè develop o. Kò ṣe pé nǹkan kan a lè develop. A sọ pé a nífẹ̀ẹ́ sí bàbá Tinubu based on freedom. Kò mí pé a ní sọ fún bàbá Tinubu pé ẹ lè ṣe é. Tẹ́ bá dánwò, àwọn Fúlàní máa bàjẹ́. Wèrè làwọn Fúlàní, wèrè burúkú. Tẹ́ bá ń gbọ́ wèrè àtàsínwín tá a gbọ́dọ̀ bá ní kankan ṣe papọ̀, òun ni àwọn Fúlàní. But imagine Iran that has less access to technology. Wọ́n develop technology tiwọn. Ṣé mọ̀ pé nígbà tí wọ́n ń jagun yẹn lọ yìí, America blow a medical research center tọ́nà tí exist for 150 years. Ẹ ṣé gan bàbá mi Azeez Wahab lórí Facebook. Àwọn èèyàn gbọ́ mi mọ́. America ó destroy research center. Àwa náà ní research center ní Nàìjíríà náà bí. Ní Ìbàdàn, a máa ń gbọ́ IIT, kí la máa ń gbọ́ yẹn? Institute of kinní kan táwọn Fúlàní lọ láìpẹ́ ìtọ́ lọ ṣe jàǹbá. Ẹni tó gbé lọ ní Sàmù bí ó ti pa bí ó ti dá padà sílé. How do we develop Yoruba land while Tinubu is there? And can it be sustainable after Tinubu has left? After tí President Tinubu bá ṣe tán, can Yoruba land still be developed if there is a change of government in the near future? Prince, yes, only if we make ourselves independent nation as Baba Olowo develop Yoruba land for he dedicated with his followers. President Tinubu, ẹ ṣé gan ni ìyá wa Tóyìn, ẹ ṣé gan ni mà. Thank you so much for those of you that, because when we are engaging, we mean that in Tajon Barawa soy and respond. Mo tún padà sọ́dọ̀ Iran. The kind of development tí Iran ti ṣe, níbo ni wọ́n ti ń rí àwọn owó yẹn tó fi ń ṣe? Natural resource wọn tán ní náà ni. China buys 90% of Iran crude oil. 90%. Ayomi Kudamiju, Fulani wants to live in Stone Age. We, the Yorubas, are looking to the future. We need freedom from Nigeria. Kí lẹ rò pé America ṣe sọ pé òun máa dá Iran padà sí Stone Age? Òun máa make sure pé òun cripple yín pátápátá. Kẹ́tẹ́ tó gbéra padà, á fẹ́ tó another 50 years. Iran ní máa bọ̀. Wọ́n rí díìlì ṣe lẹ́yìn Pakistan báyìí. Tá a bá fọgbọ́n àti òye ṣe ń tá a gbé dání, táwa la fi gba Yorùbá nation, it will be loss of lives, and we don't want to be crippled by any country around the world, especially America. Yes. I don't think we want to get a Yoruba nation where America will cripple us. I don't think so.
as much as hate it or like it, America influence in the world is still there. So we would rather have a country like America, maybe UK, China would accept. But while we are still heading towards that, we must push for the development of Yoruba land. But that development cannot really materialize based on evidence basis. Tatiri, how can you say you are doing kilichi for 15, 20 years? Machine to machine kilichi, lẹ́yìn ṣe for 20 years. Ajaokuta, a local government area in Kogi State, tí bàbá wa Igboho máa lọ ní next week. Gbogbo ẹni tí Ọlọ́run bá ní ó wà tẹ̀lé fún wa láti fi ṣe transport and feeding fáwọn staff mi. Naira lè bá send ni, pounds náà lè bá send ni. We will appreciate that donation voluntarily and we are going to be grateful because we need that support. Let's come back again. Kogi State. Ṣé mo pé Kogi State fúnra rẹ̀ ó lè feed Southwest? How many of you know that? Àpè mo gbọ́dọ̀ ṣe coffee o. I'm feeling natural pé kí n fi nǹkan kan sẹ́nu. Màá ní láti ṣe coffee. Because aago mọ́kànlá ṣe fi lọ lù. Mo kí bàbá mi Gani Olóyèdè. Tinubu should learn from Baba Obasanjo. Every effort was useless. He wants to do a lot. Tinubu wants to do a lot, but ṣé mo táwọn Fúlàní yẹn ṣe? Wọ́n kàn ṣe bí ọ̀dẹ̀ fún Tinubu báyìí ni. Ṣáà ṣe tán. In tó bá ní o fẹ́ ṣe, ṣáà ṣe, but tó bá ti ṣe tán, o gbọ́dọ̀ pè padà fún wa o. Let's come back to Kogi State. Kogi, ó jẹ́ kó máa feed Kogi ó yẹ kí Kogi dàbí Lagos State. Ó jẹ́ kí Kogi State kó dàbí Lagos State. But kò lè dàbí Lagos State. Because lákọ̀ọ́kọ́, wọ́n ti pín Kogi lọ sọ́nà north. Agenda ẹyọ kan. Nǹkan kan tó yẹ kó wá jẹ́ kó push up tó ń pè ní Àjàòkúta ó wà nínú local government kan. Àjàòkúta fúnra rẹ̀ local government ni. Orúkọ yẹn Àjàòkúta, a local government in Kogi State. The headquarters of the local government are in the town of Eganyi, in the south area of that state. Eganyi. Kí la mọ̀ nípa Àjàòkúta still? Yes, we have many sabotage in Yoruba land. Àwọn ọ̀tẹ̀ fẹ́ Yoruba nation, wọ́n dẹ̀ fẹ́ kí Nàìjíríà kó develop, tí wọ́n ní pé selfish interest. In tó dé wà nínú Southwest, ó tó gbogbo wa jẹ, but kò lè tó wá jẹ based on the way it has been structured. Bó ṣe structure Nàìjíríà nísìn, wo kò lè tó gbogbo wa jẹ. Dog eat dog. Ajá kan tẹ̀ pa ọmọ 19 years old kan nílùú ìlànà. Kọ́lọ́ bá wa fọ̀run kọ́mọ náà ní SS. Àwọn ajá burúkú, ajá òfò. Tó bá rí ajá nílùú òyìnbó, sá fún ọ. Especially tó bá jẹ́ àwọn ẹ̀yà tiwọn yẹn ló di ajá yẹn mú, ó ti yé yín àwọn tí mò ń sọ. Wọ́n máa ń ṣe àwọn nǹkan kan nínú ilé. Kò ń ṣe tí mo ti gbọ́ ni o. Wọ́n máa ń fi dọ́ọ̀lì dúdú, wọ́n máa fi ń threaten àwọn ajá yẹn. So táwọn ajá yẹn bá rírú àwa báyìí, ó lè attack wa. Má ṣe àyà gbangba o. Á kọ̀ pààyàn dànù ni. Ọlọ́run jẹ́ kí ajá pa wá o. Nílùú òyìnbó ni mò ń sọ yìí o. Lánàá, wọ́n investigate báyìí. Wọ́n ti arrest arákùnrin kan. Ọlọ́run má jẹ́ àárín ọjọ́ ibi ń pọ̀nà. Bí wọ́n bá rí ajá, sá fún un. Tí neighbor yín bá ní ajá, ẹ máa wò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tó bá fi mú wọn jáde lọ yàgbẹ́ àbí ó fẹ́ lọ tọ̀. Kẹ má rìn papọ̀ lẹ́jọ́ kan náà. Neighbor tiwa náà ní àwọn ajá. Lóòótọ́, neighbor tó dáa ni. But àwọn ajá yẹn, òun tẹ̀ máa ń lo mask sí tajá tiẹ̀ kó tó gbé wọn jáde kúrò nílé. Ó máa ń fi nǹkan bò wọ́n nímú, tighten ẹ̀. Àwọn ajá yẹn, bó ṣe jọ ń gbé nínú ilé kò yé mi. Ẹ jẹ́ ká lọ sí Àjàòkúta lẹ́ẹ̀kan sí. Ìdí tá a ṣe ń gbé ọ̀rọ̀ Kogi jáde ni pé
ibi tí bàbá Ìgbòho fẹ́ lọ a gbọ́dọ̀ fún yín ní a bit of understanding ẹ̀ díẹ̀ torí ẹlòmíì náà mọ̀ ẹlòmíì dẹ̀ ti mọ̀ tẹ́lẹ̀. Ajaokuta is a prominent town on the local government area in Kogi State, Nigeria, bá ṣe sọ. Best known for housing the Ajaokuta steel mill. Tó bá jẹ́ pé wọ́n parí project yẹn tó dẹ̀ ṣe function lénìí, Dangote ò lè bá. Ẹ wá wọlé ayé, ẹ wo agenda táwọn wọ́n pa Ajaokuta mọ́ wa lọ́wọ́. Èmi ò ní Dangote project tó ń ṣe good project o, torí Èkó ló wà. Ó wá gbé Dangote wá sí Èkó. Who is fooling who? Tá a bá tẹ̀ mọ̀ tẹ́lẹ̀, tá a bá gbé yẹ̀wò nísìn, kí ló dé tẹ̀ parí project Ajaokuta, but Dangote lè parí Dangote refinery. Àwọn kan lè ní government nìyẹn, private nìyẹn, but kí ló dé tí government ò parí ẹ̀? Government wo ta ló jẹ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n? Government wo ló wà lórí oyè nígbà tó tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ project Ajaokuta yẹn? A lè find out lórí social media lórí Google, but bí a bá lẹ́ni tó ní inside story ẹ̀. Ìjọba wo gangan ló wà? Because ṣẹ́rí ìjọba yẹn ó yẹ ká arrest ìjọba yẹn, tó bá ti kú ká gbé òkú ẹ̀ ká máa gbé wá sí court lójoojúmọ́. Why did you do that? Why did that project failed? Kí ló fà kí project the Ajaokuta steel mill tó fail? Because tó bá yẹ pé kò fail ni, mo ní Dangote ò lè wà lẹ́gbẹ̀ẹ́. Mo mọ̀ pé Dangote náà operate ní Kogi State, wọ́n ní Ọbájànà àbí okay. Bọ̀ gbogbo ó ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ project yẹn kò lè dàbí ìgbà tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀. Ṣé ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ project Ajaokuta steel ni? Àbáwọn ti láwọn agenda yẹn pé ẹ má jẹ́ kí Ajaokuta steel kó dìde rárá. Wọ́n ní Shehu Shagari, okay. Nígbà ayé Shehu Shagari, ṣé Haúsá ni Shagari àbí Fúlàní? Question kejì. Wọ́n ní can individual be richer than government? It is all a game. Ẹ ṣe gan ni bàbá mi mú ìwà àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n sọ̀rọ̀ lọ́wọ́. Pé ṣé individual lè lówó ju government lọ? Prince, wọ́n ní even Òṣogbo steel rolling can feed Yoruba land without any problem. But today, abandon Òkè Ògùn waterfall, Ẹ̀rìnyàn, Ìkọgọ̀sì, water spring. Wọ́n tẹ̀ náà wà pé water spring yẹn wọ́n ti gbé fún private sector. Because mo láwọn family friend kan tó lọ síbẹ̀ ní last year. Wọ́n ní Fúlàní ní Shagari. Okay. Ṣó on add up? Fẹ́yìn tí wọ́n náyé Shehu Shagari ni wọ́n jẹ́ kó rí Ajaokuta steel project ṣe délẹ̀. Àwọn wo ni Shagari ń bá ṣe níjọ́ náà lọ́hùn? Àmọ̀ pé ó ń bá Britain ṣe. Àmọ̀ just like bí Buhari náà ṣe bá wọn ṣe. Ṣé President Tinubu náà ti ń bá wọn ṣe? Baba Mikhail, please try and educate yourself adequately before commenting on issues. Don't compare Dangote's success with Ajaokuta failure. Government ventures are failing all over the world. Kí là ń sọ, kí lè ní sọ? Bí a kẹ́ rewind tí mo sọ, tẹ́ bá rewind, ẹ get tí mo bèrè. Àwọn èèyàn ti sọ ní bíbá pé government gbọ́dọ̀ lówó ju, but mo ní kí n rephrase. Why did they fail? Ta ló wà lórí oyè? Wọ́n ní Shagari. Okay. Ta ni Shagari? Fúlàní. Kí ló dé tó ṣe fail? Why ti project ṣe fail? Because gbọ́ Dangote yìí, níjà ọ̀la bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ Dangote. Ta ni Dangote? Wọ́n ní Dangote ti rówó tiẹ̀. Ṣé ẹ má wá sí bíbá ìkẹ́ wa máa trash tí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tajọ́ ń sọ̀rọ̀ ní bíbá. Don't compare Dangote. Ẹni tó jókòó sórí bí Dangote ṣe rí owó tó fi ṣe project yẹn, mo ò ní go into all the details. Colleagues mi ni tájọ lọ sí school, tájọ lọ Abẹ́òkúta grammar school. Inú ilé mi ní London ló ṣàlàyé fún mi. Ẹ máa sọ jágbájá àtẹ̀tí ìbẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation ní bíbá. Báwo ni Dangote ṣe rí owó tó fi ń fund project yẹn? Ibẹ̀ kọ́ ni mo fẹ́ lò torí ọ̀rọ̀ Dangote kọ́ ni mo mú wá. Ọ̀rọ̀ Ajaokuta steel ni mo wá sọ̀rọ̀ lé lórí. Kí ló dé tó ṣe fail? What is the hidden agenda? Okay, let's even assume that kò sí agenda kankan níbẹ̀. Can President Tinubu revive Ajaokuta? That's another question. Yes or no? Tí bá ti ní yes or no, ẹ lè wá máa fi analysis sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ àbí write up. Referendum question. Can President Bola Ahmed Tinubu bring back Ajaokuta steel?
Yes, it can. Okay. Yes, Odimeji is Hausa Fulani ìyẹn Shagari. Okay, wọn ní Hausa Fulani. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Hausa Fulani. Fulani ni Fulani ń jẹ́. So ká mọ̀ pé Fulani ni. Bàbá mi Afọlábí ní no, kò possible pé President Tinubu lè revive Ajaokuta. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook. No, it can't. Okay. So we are having balance between yes and no. I need to see more answer. No, due to corruption in the system. Mr. Koiki, the guy is Fulani. Why comparing Ajaokuta with Dangote? I'm not going back to Dangote. Let's focus back on Ajaokuta because get message me. I don't have to compare Dangote. In terms of níbo ni Dangote ti rówó ẹ̀. Nigerian government ló back Dangote tó fi rówó tó fi ṣe project ẹ̀. Gbogbo kóun lọ yáwó níta yẹn story for the gods ni. What I'm asking now is, can President Bola Ahmed Tinubu revive Ajaokuta within the space of campaign till Lonisi, so he's likely not to be able to touch it? If he wins back the second term, can Ajaokuta be one of his projects and revive it? And let's see how much he can do with the 4 years he would have if he wins. I don't know whether if he loses, Peter Obi will be interested in Ajaokuta or Atiku might be interested. We don't know. So let's just focus on President Tinubu. I have heard about it that Russia were there to build Ajaokuta for Nigeria, but the Western dominants were the reason Ajaokuta project stopped till date. I know that as well. But Russia knows the project yẹn lọ. Could we now go back to Iran? Russia was helping Iran in some part to develop while America was blocking Iran for 40 years. Yet, Iran has 98,000 megawatts today. Nigeria has 13,000. Somebody says, Arole Odua, all business companies of NK Abiola was ruined for Dangote to be rise up. Olori Buruku Obasanjo did that. Okay. Prince Adewale said, yes, President Tinubu can revive Ajaokuta. If President Tinubu revive Ajaokuta, it will be of interest for the Southwest. Lọ́jọ́ iwájú. Whether the funding is available now, because that project, I don't know where they're going to start, because that project has been abandoned for decades. So it seems that the agenda to destroy the Southwest has not left the heart of some people, whether they be Fulani, Hausa, Igbo, or the West. Because our development to become an industrialized, part of Nigeria is not going to happen while Tinubu is in office. It is not going to happen while President Tinubu is in office. Láyé kò ní ṣẹlẹ̀. Pé ilẹ̀ Yorùbá máa wà industrialized. They can do things now to ease the pain of our people. But while we are still one nation called Nigeria, which is not a country, we will likely not be developed enough to support the vision and the mission of Yoruba people. And we are all getting not younger, but we're growing on a daily basis. I am in my, going to my 50s. Ká tó ṣẹ́jú pẹ́kẹ́ ní sèmi náà máa pé bàbá ti pé 50. Àìdẹ̀ tí rí vision ilẹ̀ Yorùbá nínú Nàìjíríà. So báwo la ṣe wá fẹ́ rí vision yẹn àti pé nígbà wo la máa rí vision yẹn? I might come back in the afternoon so that we can just put full stop for it here. Bí a tó bá dìrọ̀lẹ́, àpadà wá again. Ìrọ̀lẹ́ mọ́ alẹ́. Oduduwa Savior say, if the federal government of General Yakubu Gowon didn't empower Dangote, Dangote will never rise his Nigerian money. So when I am saying that, I don't even want to go there anymore because at the end of the day, he's a private man, he's running his business, and a business person can do anything, to make his money, and it be our government economy.
Baba ní Dangote, government náà show favor Ọ̀tẹ̀dọ́lá. You know, some people might also say that. Government favor MK Abiola, but gbogbo wọn pátápátá kò favor mẹ̀kúnnù. So we are praying and hoping that this government of President Tinubu á favor mẹ̀kúnnù, but ní ilé ìtaṣíwá kò tí favor wa dáadáa. But as we are moving forward towards the insecurity, kàtẹ̀rí yẹn gbà. Àbí? Because agbọ́dọ̀ rí kankan gbà. Àìtí rí Yorùbá nation gbà. Àtúgbọ́dọ̀ rí security gbà. Oúnjẹ àìtí rí gbà. Tá bá rí security, à lè kó àwọn èèyàn wa padà lọ sóko, kólúkálukú lọ máa wá tó máa jẹ. If you put mouth in your mouth, you will not know that oil, the government set up Dangote to succeed. Everybody knows that. So lẹ́ẹ̀kan sẹ́yìn yẹn wa. Another one during Obasanjo funding third term, Obasanjo empowered Dangote, sold Osogbo steel rolling mill to that Fulani boy. Ayé ò ní dá. Okay. Yes, Tinubu can do it. Anike Bolanle Eshegonima. So just to give you the AI overview of Ajaokuta, then I'm going to wind the program down so that we can call it, a morning, and then some of you can go for your service as well. Ajaokuta is a prominent town and local government area in Kogi State, Nigeria, best known for housing the Ajaokuta Steel Mill, the largest steel plant in the country, located on the left bank of Nigeria. The town is a strategic industrial hub with a rich cultural history involving the Igala and Ibira ethnic groups. Ajaokuta Steel Company, the current status. The steel complex remains the centerpiece of the area, though it has famously never reached full operational capacity since construction began in 1979, when Iran had a revolution with the US. Is it adding up? While there was a revolution in Iran in 1979, the West cut out Iran from the rest of the global world in terms of the market. But imagine Iran in 2026 has 98,000 megawatt. Nigeria tí ó ń ṣe Àjàòkúta láti 1979. Àìtí ìrojú tó Àjàòkúta 13 megawatt dẹni ní gbogbo Nigeria ń lò 200 million. The giant of Africa, they play. Ṣẹ̀tìrí yàtọ̀ nísìn. Ṣẹ̀tìrí reason tí mo ṣe máa ń fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ international wa ká compare pẹ̀lú nǹkan tó wà ní on the ground. So that kí èmi àtẹ̀yin kájọ wá jọ gbé yẹ̀wò bí ọ̀jọ̀gbọ́n. Because while America blocked Iran for 40 years, Iran was still developing based on the resources tó ní. Ṣèbí resources táwa náà bá ní la máa fi develop ara wa. Nigeria ni as a whole, wọ́n ní epo wà, gáàsì wà, gold wà, gbogbo ẹ̀ wà. Yet, development today for 40 years. Ṣé nísìn tí President Tinubu wà lórí oyè ní development máa dé? Ṣé nísìn tí President Bola Tinubu wà lórí oyè la máa rí development tí a rí for 40 years? Because for 40 years, Nigerians were crying for development. It never happened. But the same Iran tó wà ní under blockage of many things tí wọ́n jẹ́ kó rí nǹkan kan ṣe. They were developing themselves. They were doing everything themselves. They were pushing more professors to study, do research, do this, do that in their own language. Official. Because Iran ò ń ṣe English country. Language tí wọ́n lọ fi operate, lọ fi ṣe university. Kò bá jẹ́ kéwú náà ló ń lò. Language tí wọ́n nìyẹn. Àwọn ọ̀rẹ́ ń ṣe kéwú, à ń ṣe Arab, à ń ṣe Àràbò. Ọmọ Yorùbá ni wá. Kí ló dé tí àwa wá sọ pé in tí ilẹ̀ Yorùbá máa fi tẹ̀síwájú, àwa wà against it? You can see that it will take a very long debate láàrin Yorùbá nínú Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ ká pàdé ní later nírọ̀lẹ́. Àwa gbé láti bẹ̀. Ṣé ká ṣe bẹ́ẹ̀ kí gbogbo wa ká lè tún padà wá? Only Iran is not an Arab country. Okay, so what is Iran? Nigeria is an hindrance to Yoruba land. Without the total dissolution of that country or parliamentary system, nothing great will spring forth. Eshegoni. Prince Okwe, Tinubu cannot bring back Ajaokuta back. If we are still in Nigeria,
is remain as a nation because the first set of people that managed it were all Yoruba, which my uncle was one of them. Anything goes. Everything goes to Yoruba land. When the youngest Yoruba begin to develop a lot of investment, cars, fan, build up iron to make machines, Peugeot company was about to go down, which was controlled by a northerner. A bridge was set up in Oshogbo. It is hard to be controlled by the northern man because it is led by Yoruba man called Duro with many ideas. The only thing to do is collapse as to stop Yoruba economic growth. It is an idea. Okay, the Persian, Eshegoni, the Persian God, but they're speaking their language. That's what I just wanted to use there. That Iran use their language, use everything within their capacity to build what is known as Iran today. Do you know that Iran is well advanced than Nigeria? Do you know that? How many people agree with that? Or maybe it's just me. Iran is well advanced than Nigeria. How many people knows that? Or how many people agree with me? You can disagree with me on that. Yes or no? Is Iran more well developed than Nigeria? Weleya Meta, we have Igbo, Yoruba, Hausa, and we are not developed. And we are expecting to remain the way we are. More advanced than Nigeria. Okay, another English there. You can see why people like us are like, it's not about the politics today. It's about the future. Irans are patient. Their God is Mazda. Okay. But they were able to use their knowledge to profile the future for their people. Eshegoni, school player. So let me stop there. And then when I come back in the evening, we will take it up from there. My name is OLAYOMI KOIKI. I hope we've made sense. Recent revival effort as early as 2026 or 2026, the federal government of President Bola Ahmed Tinubu is negotiating with Chinese partner for a $2 billion revitalization of the plant. What $2 billion? Nigeria, you can never finish the story of Nigeria. Iran, Persia Empire also have different ethnic groups, and they've been existing for 2,000 years or more, just like the Yoruba people have been existing for thousands of years. And America wants to take them back to Stone Age. Are we in Stone Age in Nigeria, or are we out of Stone Age? My name is OLAYOMI KOIKI. Thank you so much for everything that you have listened to, for everything you have heard on this platform. And you can just help me to share to your loved ones. Don't download my video. Don't pick it and put it on your page. Remember that is a organization that is doing everything. Max, we are in Stone Age in Nigeria. So Trump doesn't need to do anything for Nigeria because he bombed Nigeria in Sokoto in December. Should we say to Trump, don't come back again? Tinubu has, okay, Arole Oduduwa. Only Tinubu ti kówó jẹ rẹpẹtẹ. So ridiculous. Okay. All right. And on that note, I'll appreciate some of you that managed to join, some of you that wanted to join, but the network was kicking you out. I hope we can have a blessed Sunday. Igboho is still one out of many Yoruba people that have proven himself. And Iran is well developed with social amenities, but since Islam, Iranians have been digressing. Okay. Well, we wouldn't want a Yoruba land where we are digressing. We want to move forward. My name is OLAYOMI KOIKI. Thank you so much. God bless you all. The silent listeners. Some of you have fake accounts just to hear me, and Ashiri and all that. While some of you are loyal, you remain the same. Thank you so much in America. I know some of you are still sleeping. You will catch up the next time I'm doing a live program that will probably fit your time zone as well. Moki Bugbo and family, Moki Bugbo Omodua Atiti. Olama Fishoshwa in the UK. If your son, daughter involves in gang, do everything possibly best to stop them so that we don't lose our young ones. Very, very important. Yes, Tinubu and his executive council met the Chinese and Russia, discussed about to revive Ajaokuta, but I think the discussion later failed. Well, that's why I said I hope that when he comes back, if he wins the next election, maybe he can use Ajaokuta
just as the coastal rail to push the next way. Religion is a scam. Okay, Iran was such a great empire until the stories in the Bible, the Greeks empire brought them to their knees. Yemi Fatoke, ẹ̀gbọ́n mi lọ́wọ́ mi lókè, ẹ ṣé gan ni. I know some of you have commented towards the back, Olaniwaju. If I didn't mention your name, please don't be upset. I'll be back again and I'll be giving you the next nugget of everything. I am following what next with America and Iran. The deal was no strike, and it has cost a lot of lives, and lives means a lot to people like us in the West. But it is what it is. We don't have the control and the power to stop it. I wish we have it. We don't have it, but all is well. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀ ibi wa, kágbéga, kágbéga, kágbéga falẹ̀rí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bátibẹ́rù la bọ́ mọ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa. Ìtẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtohun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ẹni tọ́lọ́run bá bò láṣìírí, no matter how small, I want to prepare my staff latest by Tuesday, send the money to them. We know how many of them are traveling with Chief for the event coming up next week. They are spending 2 days there before they return back to all their bases. Thank you. God bless you all. And we pray and hope that one day we, our Modua, will be out of the Stone Age. Is that okay? God bless you all. Bye for now.